ఓంకారానికి వారసులం ఆవిష్కరణల కారకులం ఓంకారానికి వారసులం ఆవిష్కరణల ఓంకారానికి వారసులం ఆవిష్కరణల కారకులం జ్ఞానధామమీ దేశం విజ్ఞాన సీమ భారతదేశం విజ్ఞాన సీమ ప్రగతి జాడ కనరాని నేలలో ఆవిష్కరణల కారకులం ఎదురు చూపు చూస్తున్న ఆవిష్కరణల కారకులం సకల శాస్త్ర దేశం పరిశోధనలే తన సందేశం. అంటే డబుల్ వస్తుంది. ఓకే సార్ కమల్ రెడ్డి సార్ ఉన్నాడు, సార్ కో-హిస్టరీ అండి. దోమ DOMA. ఆల్రెడీ చేశానండి, మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తున్నాను. ఆనంద్ గారు ఎవరైనా ఉంటే మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తాను. Namaskar, pranam to you all. Starting now. Anand ji. Sir. Shall I start the sloka? Just 1 minute. I'll continue for 2 minutes. Okay. ఓంకారానికి వారసులం ఆవిష్కరణల కారకులం ఓంకారానికి వారసులం ఆవిష్కరణల కారకులం జ్ఞానధామమీ దేశం విజ్ఞాన సీమ భారతదేశం విజ్ఞాన సీమ భారతదేశం ఓంకారానికి వారసులం ఆవిష్కరణల కారకులం ఓంకారానికి వారసులం ఆవిష్కరణల కారకులం. కాలమంత పడి ఉంది చీకటిలో ప్రగతి జాడ కనరాని నేలలో లోకమంత నవనూతనాలకై ఎదురు చూపు చూస్తున్న వేళలో సకల శాస్త్రాలు ఇచ్చిన దేశం పరిశోధనలే తన సందేశం సకల శాస్త్రాలు ఇచ్చిన దేశం పరిశోధనలే తన సందేశం నిత్య నూతనం చిరపురాతనం వందే భారత మాతరం వందే భారత మాతరం. ఓంకారానికి వారసులం ఆవిష్కరణల కారకులం ఓంకారానికి వారసులం ఆవిష్కరణల కారకులం. ఇప్పుడు సైంటిస్ట్ ఎవరు మరి? హలో, we start. గీత ఎవరైనా ఉన్నారా? The sloka. మొదలు పెట్టండి. Okay. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Good evening to all.
మూర్తిజీ ప్రణామ్ టు ఆల్. అందరూ కూడా నిన్న హోంవర్క్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరైనా కాంతి లైట్ ప్రాపర్టీస్ we discussed yesterday. One of you has done something like he has shown clearly concave mirror, convex mirror. If you can show, will be good. Any of you can do? All of you can show up your come on, you can start your video. All of you, none of you have done homework yesterday? You have seen, right? Yesterday, there is a demonstration of a light. Sahasra is showing. Show it up. Sahasra, Gunda Sahasra. EH Srinath also, sir. Srinath also. శ్రీనాథ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. EM, convex. He One, showed I am unable to see. EH is Srinath. I am PH, Srinivas. శ్రీనాథ్ Srinath, sir. Srinath. I am షోయింగ్ flat. కాన్వెక్స్ మిర్రర్. Okay. Good evening, sir. Very good. Okay, you have taken from your car or your bike, but you have not done whatever is shown, right? Yesterday, you need to do, all of you, whatever is shown, you need to show. Okay, you can show your spoon Anyone? also. Okay, you should be able to identify few things in our life, how light is behaving. You need to observe clearly what are all properties of light, and what is the wave property, what is the particle property, what do you mean by light is having so many different kinds of transmission, how it is spherical. We are telling about these mirrors are spherical lens and spherical mirrors. Why so? So is it derived from a sphere? How it is? What is the radius of that sphere? And how it is related to the focal length? We need to go beyond that, okay? We need to go depth of your subject and how ray diagrams to be drawn, how a light will travel. So you have seen yesterday light is traveling. Oh, okay, that kind of application is needed, that kind of observational knowledge and further getting into the Sir, plain mathematical mirror. modeling of Convex your mirror, sir. observation. That's where learning of science starts. Everything what you have observation, you need to be able to represent it mathematically. Okay, that's what we need to do. Yes, sir. And now today, all of you can put off your videos. Now we get into the spotlight of our friend. Raise your hand. I will. How What? we need to learn from games. How we learn from games? Let us see how we learn from games. All of you play games, right? So there is science in games. You can learn. All of you know science is there. Believe science is there in our day-to-day how we play game. Yes, If you want to win, Yes, sir. you need to play with science. You can win very well, right? Yes, sir. Okay. One minute. There is. ఇవాళ కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ అడుగుదాం సార్. Acha, how many of you newly joined today? So you need to join 5 minutes before. Okay, all of you don't join later. It will be easy for us to get into the task very easily. So all of you should join. Okay. Now, all of you able to see my screen? No. No, sir. Able to see now? Sir, yes, sir. Now, Yes, sir. Yes, sir. Okay. So there is something we need to learn from this. So there is we do our body movements, right? This is one big science. How we move your body. You move
you rotate your hand, practically you bowl it, right? You bowl and you bat and you'll be doing exercise. How you do all these things, it involves a lot of sports chemistry, sports it requires a lot of science. Biomechanics is one field. And you all play badminton anytime? Yes, sir. Okay. Now tell me, you just hit the shuttle turns other side. Why? You know, cock, Why? right? Shuttle cock. Gravity, sir. Because of force. Because of Force. Gravity. Because of force. Sir. So gravitational force, like Because of force. gravity, force, because whatever. of Gravitational force, sir. But why turn the other side? Now you hit it from back side, but other side it is going again with weight. Weight side due it to is air going. friction, sir. It is Force not again to going again, sir. Air, sir, with air. Force because of again air. to again. Huh? Because Because of air, sir. air only. Because of force. Sir. Sir, Because of force also, fly also, sir. because of force, sir. Sir, I Force, cannot what force? see your screen, sir. This kind of a wavery answer you should not tell. It is not objective question paper answer. You need to understand what are all different forces act on and how your cock is turning other side. Okay, you need to give me answer by tomorrow. Okay, you plan up your answer. Or bicycle, how you do. There are a lot of gravity and mechanics, balance, everything is there in your cycling. And there are a lot of things we observe, ball movement, and it's and ball spin, you know, right? What all forces will act, and it will be, people say it will spin, and you turn it other side and it will go move other side. This kind of things. So these things, and table tennis, you can learn a lot of things. How ball will move. With Sorry force to disturb, and sir. without Koddiya force, slow, less slow, force. sir. Koddiya slow. No, there is no time, already 9, and we need to get into the next slot. Okay. Okay, so just I am this person. Any of you remember? This person, any of you remember? Neeraj Chopra. Chopra. That's What Neeraj is it? Chopra. What is greatness? Traveling. He is very famous in Traveling javelin. He got one prize Gold, in Olympics. gold medal, sir. First gold medal. Very good. He got gold in what? What is the sports? In India, sir. Huh? Traveling through. Javelin throw. Javelin throw. He is very good physicist. You all know he is very good scientific thinking he is having. Sir, he brought for India first gold medal, sir. Yes. Javelin throw. What he did, you observe here, there is some angle. You need to practice. He is the first. And you need to practice speed. You need to practice at that angle only, you need to release that. Okay, you need to practice all these things. It will go long. He's becoming perfect in his observational science, right? You play game, always you observe in scientifically what you have to do with ball, what you have to do with cock, what you have to do with your bat, where to hit, where force should be there. You play caroms, how to hit. There is a white coin, it is near to corner, how to hit. If you hit hard, it will come back. If it is slow, it will not move. So if it is a correct force, means what angle you should hit, reverse how to hit. So caroms also you'll understand force and movement, velocity, and a lot of things. And you play ball also, ball games also you'll understand. You will understand all these angles, what angle, what range it will go, what angle, what is the height it will go. So what angle you can catch the ball, what angle you cannot make other person to catch the ball. All these things you can understand, right? You play cricket, how to spin the ball, how to play. After some people will be rubbing ball on their pant, right? Because they will make it to shape will be modified. Because of that, force will be modified in air. So obviously, you need to observe and you need to understand. Okay, while you play, you need to understand all these things. Okay, so that is
science in sports. I thought of sharing it you. While every day start, we'll have some interesting things. We'll the next part of our discussion. Video. Sir, that's so informative, sir. కంప్లీటెడా సార్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ మూర్తి సార్. మనం సార్ కంప్లీట్ అయిందా మీది? హలో, మూర్తి సార్. హలో, సార్ మూర్తి సార్, మూర్తి గారు. రామ్నాథ్ సార్. సార్ రామ్నాథ్ సార్. సార్ వింటున్నా. సార్ సైంటిస్ట్ ఉన్నా లేకపోతే కౌండిన్య సార్ మనం రెడీ. బుట్ సార్ది కట్ అయింది. ఓకే, కౌండిన్య సార్. హలో, కౌండిన్య గారు రెడీ కదా మీరు? నేను రెడీ నాకైతే ఎక్కువ కదా సార్. సార్ ఓకే రెడీ కదా? ఓకే రెడీ సార్. రైట్. 1 second. Welcome sir, Kaundinya Dusi. Sir, Kaundinya sir working as a physical science teacher at Vani Secondary School, Pedapalli. Sir completed MSc Physics. Sir technical coordinator Tinker for Bharat Kanpur. Sir presented papers at NCRT Delhi and SCRT Hyderabad on mathematics and physics. సార్ ఈ సెషన్ మీరు తీసుకోండి సార్. సార్ ఇవాళ కెమిస్ట్రీ మీద సార్ తీసుకుంటున్నాడు. సార్ నిన్న కూడా ఫిజిక్స్ తీసుకున్నాడు. సార్ వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you sir. Thank you, sir. Once again, I'm really thankful to Vigyana Telangana for giving me this wonderful opportunity. So andarki namaskaram. Pillalu, how you are enjoying the program? I hope you are enjoying the program very well. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So today we are going to play some important, colorful, joyful chemistry. Okay, are you interested? Yes, sir. Okay, I want Sir. to show you Yes, some sir. colorful things today. Sir, can you repeat again? Sir, can you repeat? Yes, sir. Guys, if you are talking, then I am unable to what we say corresponding. No, So sir. are you పిల్లలు మాట్లాడద్దు, హోంవర్క్ చేసిర్రా నిన్నటిది? So I want whatever you want to say, please convey that message. Okay, that's that I can able to read. You're muted, I think. Mute. Dear children, okay. am I audible? Dear children, am I audible? Can you hear me? Yes sir. Okay, right. So now I want you to show some of the important chemical things which are related to colors. So dear students, all of you know what is an acid or how an acid is formed? Do you know acid, base, salt, and all these things? I think from class 6, the students are able to understand, our students can able to know about the terms called as blue litmus, red litmus, methyl orange indicator, phenolphthalein indicator, like that. You know what is an acid, you know what is a base, okay? So whenever somebody is going to ask you, tell me some important characteristics of acid, you'll say acids are sour in taste. It doesn't mean that you are not going to taste each and every acid. Can you taste sulfuric acid and tell it is sour in taste? Dear students, can you taste sulfuric acid and say, yeah, it is sour in taste? Can you say like that? No. So you are not supposed to touch each and every acid. And remember, whenever you are going to conduct any experiment related to chemistry,
Actually, gloves are not available with me, but I request you to use gloves before you are going to conduct experiment, because I am a teacher. I know how to do the experiment. That's why I'll follow a little what we say precautions and all. You are students, you are not well aware of all these things. So I wish whenever you are going to conduct any experiment related to chemistry, I wish you must have to take some precautions like wearing gloves, keeping away yourself from these fire and all these things. Okay, so మనం కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ చేద్దామా, ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ చూద్దామా. నా దగ్గర 3 గ్లాసెస్ మీ అందరికి కనిపిస్తున్నాయా? చూడండి ఒక్కసారి. 3 గ్లాసెస్ మీ అందరికి కనిపిస్తున్నాయా? ఓకే, కెన్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద గ్లాసెస్? 3 గ్లాసెస్ కనిపిస్తున్నాయా అందరికి? పిల్లలు కనిపిస్తున్నాయని చెప్పండి. కెన్ యూ ఏబుల్ టు సీ ద గ్లాసెస్? Yes, sir. Okay. Yes. రైట్, వెరీ గుడ్. సో మీకు గెస్ చేయండి, ఈ గ్లాసెస్ లో ఏముండి ఉంటుంది? గెస్ చేయండి ఒకసారి. చూడడానికి వాటర్ లాగే ఉందా? వాటర్ అయినా? ఎనీబడి? చూడడానికి ఎలా ఉంది? వాటర్ లా ఉందా? ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే దీనిలో మరొక వాటర్ లాంటి సబ్స్టెన్స్ ని యాడ్ చేస్తా. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇదిగో వాటర్ లాంటి సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి నా దగ్గర. దీనిలో మరొక వాటర్ లాంటి సబ్స్టెన్సెస్ ని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్. ఇదిగో చూడండి, మీ అందరి ముందు యాడ్ చేస్తున్నాను. I added and added. So do you find any difference? What happened? ఏం జరిగింది? ఎవరైనా చెప్పగలరా ఏం జరిగిందో? The color has been changed. Though there is no doubt about that. మీరు ఒక గ్లాస్ వాటర్ లో మరొక గ్లాస్ వాటర్ కలిపితే ఎప్పుడైనా ఇలా కలర్ చేంజ్ అవ్వడం ఎప్పుడైనా చూసారా మీరు? ఒక గ్లాస్ వాటర్ లో మరొక గ్లాస్ వాటర్ కలిపితే ఇలా కలర్ చేంజ్ అవ్వడం ఎప్పుడైనా చూసారా? హ్యావ్ యు ఎవర్ సీన్ లైక్ దట్? చూడలేదు కదా? రైట్. సో ఖచ్చితంగా ప్రీవియస్లీ ఉన్నది వాటర్ కాదు, నేను యాడ్ చేసింది కూడా వాటర్ కాదు. ఓకే, ఎవరైనా గెస్ చేయగలరా నేనేం లోపల తీసుకుని ఉంటాను, నేనేం కలిపి ఉంటాను, దాంట్లో ఏ డ్రాప్స్ వేసి ఉంటాను? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సాయి కౌశల్, కెన్ యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ? ఎవరైనా మెసేజ్ చేయగలరా నాకు? What was the substance that I have taken before and what is the substance that I have added? నేను ఏ సబ్స్టెన్స్ ని యాడ్ చేసి ఉంటాను? ఎవరైనా? ఓకే, రైట్. మీ క్యూరియాసిటీని ఇంకొంచెం పెంచడానికి నేను మరొక కలర్లెస్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. మరొక కలర్లెస్ సొల్యూషన్ తీసుకుని ఈ కలర్లెస్ సొల్యూషన్ ని ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు యాడ్ ఇట్. నేను ఇలా యాడ్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఏం జరిగిందో. ఏదైనా జరిగిందా? చెప్పండి. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ ఎనీథింగ్? ఏం జరిగి ఉంటుంది ఇక్కడ? ఏదైనా ఇంట్రెస్టింగ్ గా జరిగిందా? ఓకే, ఫస్ట్ అవి కలర్లెస్ ఉండే, మనం మరొక కలర్లెస్ సొల్యూషన్ ని దానికి 2 drops యాడ్ చేయడం ద్వారా దే హ్యావ్ బీన్ టర్న్డ్ ఇంటూ పింక్. అవి పింక్ కలర్ లోకి మారిపోయాయి. నెక్స్ట్ మరొక కలర్లెస్ సొల్యూషన్ ని దానికి యాడ్ చేస్తే దే అగైన్ బికేమ్ కలర్లెస్, మళ్ళీ కలర్లెస్ అయిపోయాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను మరొక కలర్లెస్ సొల్యూషన్ ని దీనికి యాడ్ చేస్తా. ఏమైనా జరుగుతుందేమో చూద్దామా? సో if I am going to add another solution, do you find any change? No, sir. No, sir. Sir. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. No, Suddenly something appear in the glass. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ఇదిగో ఏమైనా కనిపిస్తుందా? Yes, sir. The color is changing. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. మళ్ళీ రిమూవ్ చేసేద్దామా కలర్ ని? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. చేసేద్దామా? ఇదిగో చేసేద్దాం. మళ్ళీ రిమూవ్ అయిపోయింది కలర్. Sir, this is acid, sir. ఏది యాసిడ్? ఇది యాసిడా? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Acid. In the glass base, sir. Very good. Yes, sir. Very good. చెప్పారు చూడండి. ఫస్ట్ నేను తీసుకున్నది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్టిక్ సోడా. దాన్ని ఏమంటాం మనం? కాస్టిక్ సోడా అంటాం. దాంట్లో నేను ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇండికేటర్ ని యాడ్ చేశాను. దీని పేరు ఇండికేటర్.
ఇది phenolphthalein indicator అన్నమాట. So when I am adding a drop of phenolphthalein indicator, it's being turned into pink. మళ్ళీ ఏం యాడ్ చేశాను నేను? వెంటనే యాసిడ్ యాడ్ చేశాను. యాసిడ్ యాడ్ చేస్తే ఏమైంది? ఇట్ హ్యాస్ బీన్ న్యూట్రలైజ్డ్. సో ఇక్కడ మనం న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటో చూసాం. న్యూట్రలైజేషన్ అంటే తెలుసా మీకు? న్యూట్రలైజేషన్ అనే పదం విన్నారా? Whenever an acid reacts, When an acid reacts with a base, it forms a neutral solution. Okay. ఇక్కడ ఈ సబ్స్టెన్స్ ఈ రియాక్షన్ లో నేను వాడిన ఇండికేటర్ పేరు చెప్పగలరా ఎవరైనా? నేను వాడిన ఇండికేటర్ పేరు ఎవరైనా చెప్పగలరా? వెరీ గుడ్. నేను వాడిన యాసిడ్ తెలుసా మీకు? నేను వాడిన యాసిడ్ ఏంటో తెలుసా? వెనిగర్. వెనిగర్ లో ఏ యాసిడ్ ఉంటుంది ఎవరైనా చెప్పండి? Excellent, excellent, very good, very good. So I hope you enjoyed that experiment. బేస్ యాడ్ చేస్తే పింక్ అవుతుంది సార్. అవును, యాసిడ్ యాడ్ చేస్తే కలర్ చేంజ్ కాదు. కలర్ చేంజ్ కాదు సార్, నార్మల్ అయిపోతుంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో మీ అందరికీ అర్థమైందా? yes sir. Okay, so బేస్ ఏం వాడారు? so first of all I have taken sodium hydroxide and then I have added a drop of phenolphthalein indicator. Sir, it's a base sir. Changes into pink. Then what happened is I have added vinegar to it. Then it has been converted to colorless solution. Then again I am adding base. It's again turned into pink. So this reaction is called as neutralization reaction. So what is a neutralization reaction? When an acid reacts with a base, the result is salt and water. This reaction is called as neutralization reaction. I hope you enjoyed that experiment. Have you enjoyed? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ever prepared? Have you ever prepared? I know this experiment sir. Sir, same sir. I know this sir. Sir, we should add means it will blow the balloon sir. Vinegar and baking soda, sir. Vinegar and baking soda is going to produce carbon dioxide. I'm asking Yes, sir. about oxygen. Yes sir. Sir, your voice is not clear sir. So see, now Sir, your voice is not clear. how to concentrate on what I am saying rather than you are saying. Concentrate if you want to say something. Message it. Sodium hydroxide is the base, caustic soda. The chemical reaction can get Guys, I request you to mute yourself. Guys, I request you to mute yourself. Guys, I request you to mute yourself. Please mute yourself. Sir, your voice is not clear. Sir, your voice is not clear. Sir, we're not able to hear you. Sir, we can't hear you. Yeah, Dear children, mute yourself first of all. All of you mute yourself. Please listen the sir. What is telling? Please mute. సార్ కౌండిన్య సార్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. Okay. Students, can anybody tell me what is this? Can you identify this? Can you identify this? చార్ట్ లో మీరు చార్ట్ చేయండి. Can you identify this, students? Sir వాళ్ళని mute చేశారు. This is potassium permanganate. This is potassium permanganate. Okay. If you add this into the water, it will be purple in color. Okay. Potassium permanganate. Can anybody tell me what is the formula of potassium permanganate? KMNO4. KMNO4, and it is a good oxidizing agent. Okay. Now I have taken potassium permanganate. I have taken potassium permanganate in this balloon. I have taken potassium permanganate in this balloon, and here I have taken a liquid. I have taken a liquid.
And then what I am doing is I am adding them. Then can you see some gas is produced? Have you seen it? Have you seen, guys? Yes, sir. Okay. It is clear. Have you seen some gas is produced? Yes, sir. From the bottle. So this gas is oxygen gas. What is the gas? Oxygen gas. So can you please tell me how oxygen gas is produced? They are mute, sir. 1 minute. కౌండిన్య సార్ మీరు కొద్దిగా ఎంత కూర్చోండి, మీరు కనిపిస్తలేరు, మీ ముఖం కనిపిస్తలేదు. అవునవునవును, కొద్దిగా బ్యాక్ బ్యాక్ కూర్చోండి, కెమెరా ముందు కొద్దిగా బ్యాక్ నిన్నట్లెక్క కూర్చోండి. Okay, guys. Can you see me? Okay, Yes. Yes. Now, Okay. Now you have seen a reaction in which a gas is produced. So what is the gas which is produced here? In the balloon, the gas produced is oxygen gas. Okay. So oxygen gas is produced when potassium permanganate is going to react with a liquid. What is the name of the liquid? Can anybody tell me? What is the name of the liquid that I have taken? Anybody? What is the name of the liquid that I have taken? Anybody guess? Correct, water. No, it's not water. If it is water, then gas is not going to be produced. If it is water, then gas is not going to be produced. Just the color is going. No, it's not vinegar. Students, you have to understand that the liquid that I have taken is hydrogen peroxide. What is the gas? No, hydrogen peroxide. The liquid that I have taken in this is hydrogen peroxide. So hydrogen peroxide is going to be reacted with potassium permanganate. Then it will be producing potassium manganate and oxygen gas. And remember, when I am doing this experiment, it was so hot. See my hand. See what happened to my hand. So because this is an exothermic reaction. You know what is the exothermic reaction? Exo means exit. Thermal means heat. So in this reaction, heat is produced. Severe amount. మ్యూట్ లో వెళ్ళిపోయారు సార్, మ్యూట్ లో వెళ్ళి. వాయిస్ రావట్లే సార్, వాయిస్ రావట్లే. Understanding? So whenever any reaction is going to produce heat, that reaction is called as exothermic reaction. So could you please tell me what are the things that I have taken? What are the things that I have taken to produce oxygen gas? What are the things that I have taken to produce oxygen gas? In that bottle, I have taken potassium permanganate. In the balloon and inside the bottle, I have taken hydrogen peroxide. Then when these two reactions react together, they are going to produce a gas. That gas is called as oxygen gas. And remember, this reaction is a exothermic reaction. Exothermic reaction. Exothermic means heat is released. Muttukunte kalipotundi. Anta reaction, still it is hot. Okay, such type of reaction is called as exothermic reaction. Pillalu ippudu manam carbon dioxide gas ni try cheddama. Shall we produce carbon dioxide? Shall we produce carbon dioxide gas? Oxygen ayindiga. So carbon dioxide gas ni produce cheddama okasari. Yes. So again, you all know that I have taken a salt. మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలరా? మీ అందరికి బాగా పరిచయం ఉన్న సాల్ట్ ఇది. ఏంటిది? ఇదేంటో చెప్పగలరా? బేకింగ్ సోడా. Baking soda. It's baking soda. Okay, na? Right. So I have taken baking soda in this balloon, and here I have taken vinegar. Vinegar means acetic acid. Acetic acid. Now when these two are reacted,
See what happened? Do you find any gas here? Do you find any gas here? Dear students, do you find any gas here? ఈ balloon లో ఏదైనా gas వచ్చిందా? No, it's not helium. It's not helium. It's not helium. It is carbon dioxide. CO2 gas is produced. In this balloon, CO2 gas is produced. You know CO2 is called as fire extinguisher. CO2 is called as fire extinguisher and it is heavier than air. ఇప్పుడు ఈ balloon ని వదిలితే ఇలా కిందకు వచ్చేస్తుంది. Because it is heavier than air. Air కన్నా హెవీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? అండ్ CO2 ని ఎక్కడ వాడతాం చెప్పండి మీ అందరూ? CO2 ని మనం ఎక్కడ వాడతాం? CO2 ని ఎక్కడ వాడతాం చెప్పగలరా ఎవరైనా? CO2 ని ఎక్కడ వాడతాం మనం? ఫైర్ ని CO2 వల్ల ఫైర్ వస్తుందా? CO2 వల్ల ఫైర్ వస్తుందా మనకి? ఓకే, CO2 వల్ల ఫైర్ వస్తుందా? ఫైర్ ఆపుతుందా? ఇదిగో ఫైర్, ఇదిగో CO2. చూడండి ఏమైందో, చిన్నది జస్ట్ ఇలా వదిలేడు అంతే, ఆఫ్, పుట్ ఆఫ్. చూసుకోండి కావాలంటే. CO2 ఉండే లక్షణం ఏంటి? It will put off the fire. CO2 is going to put off the fire. That's why CO2 is called as fire extinguisher. Fire, very good. CO2 is called as fire extinguisher. And remember, CO2 is heavier than air. చూసుకోండి, heavier than air. చూడండి, it is heavier than air. That is the reason why we use it as fire extinguisher. ఎందుకంటే ఆ ఏరియాలో ఉన్న ఆక్సిజన్ ని మీదకి పంపించి ఆక్సిజన్ ప్లేస్ లో అది వచ్చేస్తుంది, కిందకి వచ్చేస్తుంది. అందుకనే ఫైర్ ని సపోర్ట్ చేయదు. సో CO2 is called as fire extinguisher. Hope you understand. You enjoyed? Dear students, have you enjoyed? I hope students has enjoyed. All of you enjoyed that experiment. మీ అందరూ ఎంజాయ్ చేశారా ఎక్స్పెరిమెంట్ ని? చెప్పండి, ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసాం ఇప్పుడు? యాసిడ్ బేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి చేసాం. యాసిడ్ బేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనం ఎవరెవరు తీసుకున్నాం? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ వెనిగర్ ఫినాఫ్థలైన్ ఇండికేటర్, అంతే. తరువాత ఎక్స్పెరిమెంట్ చాలా డేంజరస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం మనం, ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్ప్లోజివ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం. ఏం చేసాం? హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ లో పొటాషియం పర్మాంగనేట్ వేసాం. ఇమీడియట్ గా మనకి ఎవరు వచ్చేసారు మీదకి? ఆక్సిజన్ గ్యాస్. పెద్ద బెలూన్ అయిపోయింది ఆక్సిజన్ గ్యాస్. ఓకేనా? నా చేయి కూడా కాలిపోయింది, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్. తర్వాత థర్డ్ రియాక్షన్ ఏం చేసాం? we have produced carbon dioxide. Baking soda formula is NaHCO3. It is called sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate, NaHCO3. ఓకేనా? బేకింగ్ సోడా అండ్ వెనిగర్, వెరీ గుడ్. బేకింగ్ సోడా వెనిగర్ రెండు కలిస్తే చూడండి హెవియర్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. రైట్. ఇప్పుడు ఇంకా కలర్ఫుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమైనా చూస్తారా? విపరీతమైన కలర్స్ చేంజ్ అయ్యే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమైనా చూస్తారా? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇంట్రెస్టెడ్? ఓకే, మీకోసం ఇదిగో ఇక్కడ ఒక లిక్విడ్ పెట్టా. ఈ లిక్విడ్ ఏ కలర్ లో ఉందో చెప్పగలరా నాకు? ఈ లిక్విడ్ ఏ కలర్ లో ఉంది? చూడండి జాగ్రత్తగా, ఈ లిక్విడ్ ఏ కలర్ లో ఉంది? చూడండి జాగ్రత్తగా, చూసి చెప్పండి ఏ కలర్ లో ఉంది లిక్విడ్. వాట్ ఇస్ ద కలర్ ఆఫ్ దిస్ లిక్విడ్? పర్పుల్ కలర్. వెరీ గుడ్. పర్పుల్ కలర్ అంటే బ్లూ. ఇట్స్ నాట్ బ్లూ. సి, కొంతమంది బ్లూ అని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నట్టున్నారు. కెన్ యూ ప్లీజ్ సీ దిస్? ఒకసారి చూడగలరా ఏ కలర్ లో ఉందో? పర్పుల్ కలర్. ఇది ఒక పర్పుల్ కలర్ లిక్విడ్. ఓకే, మరి ఈ పర్పుల్ కలర్ లిక్విడ్ లో నేను ఏం కలిపి ఉంటా? నేను ఎందుకు ఇది పర్పుల్ కలర్ లో ఉంది? నేను ఏం కలిపి ఉంటా దీంట్లో? నేను ఏం కలిపి ఉంటా? ఇది పర్పుల్ కలర్ లో ఉండడానికి నేను ఏం కలిపి ఉంటా? గెస్ చేయండి. ఇందాకనే చూపించాను మీకు, పర్పుల్ కలర్ లో వస్తుంది అని కూడా చెప్పాను. ఫినాఫ్థలిన్ కాదు, అది పింక్. ఇది పర్పుల్, అది పింక్, ఇది పర్పుల్. ఎక్సలెంట్. అద్వైత టోల్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్. వెరీ గుడ్. ఇది పొటాషియం పర్మాంగనేట్. వెరీ గుడ్. సో ఈ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ఉన్న లిక్విడ్ లో ఇప్పుడు మరొకటి యాడ్ చేస్తా. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఎందుకంటే ఈ రియాక్షన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది రియాక్షన్. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ రియాక్షన్ చూస్తారు మీరు. ఇక్కడ నా చేతిలో ఏముందో గెస్ చేయగలరా?
ఇందులో ఒక లిక్విడ్ ఉంది. ఇదేంటో చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ సుక్రోజ్. సుక్రోజ్ అంటే లేదా గ్లూకోజ్, ఏది తీసుకున్నా వస్తుంది. మనం కామన్ గా ఇంట్లో వాడే షుగర్ ఇది. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ బేస్ లో మనం ఇంట్లో వాడే షుగర్ ని యాడ్ చేసాం. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ లో ఇంట్లో వాడే షుగర్ ను, నాట్ లైమ్ వాటర్, ఐఎమ్ సేయింగ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ లో ఇంట్లో వాడే షుగర్ ని యాడ్ చేశాను. ఓకేనా? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ లో ఇంట్లో వాడే షుగర్ ని యాడ్ చేశాను నేను, అంతే. అర్థమైందా మీ అందరికి ఏం యాడ్ చేశాను? క్లియర్ గా అర్థమైందా? ఓకే. ఇప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్, ఈ 2 సొల్యూషన్స్ ని చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈ 2 సొల్యూషన్స్ ని యాడ్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా చూడండి. పిల్లలు ఎన్ని కలర్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయో మీకు అర్థమైందా? ఇందులో ఎన్ని కలర్స్ చేంజ్ అయ్యాయో చెప్పగలరా ఫాస్ట్ గా? ఫస్ట్ ఏ కలర్ లో ఉండే, ఫస్ట్ ఏ కలర్ చెప్పండి. ఫస్ట్ పింక్ కలర్ లో ఉండే మన దగ్గర సొల్యూషన్. పింక్ కలర్ కాస్త నేను ఇది యాడ్ చేయగానే బ్లాక్ లోకి మారింది. బ్లాక్ కాస్త ఫాస్ట్ గా గ్రీన్ కలర్ లోకి మారింది. గ్రీన్ కాస్త వి హావ్ టర్న్ దిస్ ఇంటూ ఈ కలర్ లోకి వచ్చింది. దీన్ని ఇలాగే వదిలేస్తే ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇంటూ కలర్లెస్. యాక్చువల్గా జరిగింది ఏంటంటే, పొటాషియం పర్మాంగనేట్ స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్, కానీ ఇందులో ఉండే పర్మాంగనేట్ తలకు ఆక్సిడైజింగ్ స్టేట్ మారడం వల్ల ఇది రెడ్యూస్ అయ్యి డిఫరెంట్ కలర్స్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? మీకోసం నేను మరొకసారి చేసి చూపిస్తా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ని. చూడండి జాగ్రత్తగా. ఇదిగో చూడండి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ రియాక్ట్స్. ఇది ఈ రియాక్షన్ అన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. సో ఇది మనం ఈజీగా ట్రై చేయొచ్చు ఈ రియాక్షన్. ఓకేనా? రైట్. ఇక ఈరోజు మనం మరొక ఎక్స్పెరిమెంట్ చూద్దాం. ఇది మీ అందరికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. చాలా మంది చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు ఈ రియాక్షన్ మీద. ఓకేనా? ఇదేంటో గెస్ చేయండి. ఇదేంటో గెస్ చేయగలరా? పిల్లలు ఇదేంటో గెస్ చేయగలరా? నా దగ్గర ఉన్న లిక్విడ్ ఏంటో గెస్ చేయగలరా? ఆయిలా? ఓకే, కాసేపు ఆయిల్ అనే అనుకుందామా? ఇది జాగ్రత్తగా వినండి. ఇదేంటో గుర్తుపట్టగలరా? దీన్ని ఇదేంటో గుర్తుపట్టగలరా? ఇదేంటో గుర్తుపట్టగలరా? ఇదేంటో గుర్తుపట్టగలరా? సోప్ లిక్విడ్. వెరీ గుడ్. ఇదిగో ఈ కలర్ లో ఉండే సోప్ లిక్విడ్. దీంట్లో నేనేం తీసుకున్నానంటే హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ తీసుకున్నాను. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, ఎగ్జాక్ట్లీ. విమ్ లో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ తీసుకున్నాను. విమ్ లో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, విమ్ లిక్విడ్ లో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ తీసుకున్నాను నేను. ఓకేనా? రైట్. సో ఇందులో ఏముంది చెప్పండి? విమ్ లిక్విడ్ లో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్, విమ్ లిక్విడ్ లో హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఓకే, రైట్. ఈ లిక్విడ్ లో మనం ఏం యాడ్ చేద్దామో తెలుసా? ఈ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అండ్ సోప్ రెండు ఉన్న లిక్విడ్ ఇది. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అండ్ సోప్ రెండు ఉన్న లిక్విడ్ ఇది. ఈ లిక్విడ్ లో మనం ఈ లిక్విడ్ ని యాడ్ చేద్దాం. ఈ లిక్విడ్ ఏంటో తెలుసా మీకు? ఈ లిక్విడ్ ఏంటో తెలుసా? పొటాషియం పర్మాంగనేట్ లిక్విడ్ అన్నమాట. వాటర్ లో పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ని కలిపితే వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపితే ఏమవుతుందో చూద్దామా? మరి ఫాస్ట్ గా ఉండాలి, మీరు చాలా ఫాస్ట్ గా ఉండాలి. ఈ రియాక్షన్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది, మనం కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా ఉండాలి. ఈ రియాక్షన్ ఈజ్ ఏ వెరీ 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 ఫాస్ట్ రియాక్షన్. మీరు ఐ బ్లింక్ చేసినా సరే మిస్ అయిపోతారు. ఐ బ్లింక్ చేసినా మిస్ అయిపోతారు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో
Dear students, చూస్తున్నారా? Exactly, elephant toothpaste reaction అంటే ఇదే. ఓకేనా? ఇందులో బయటికి ఏ గ్యాస్ వస్తుందో గెస్ చేయగలరా? ఇంతకీ ఇందులోంచి వచ్చే గ్యాస్ ఏది? Which gas is releasing? ఎవరైనా చెప్పగలరా? Which gas is releasing? Potassium permanganate, sodium, మన potassium permanganate and no, it's not CO2. ఇందాకలే చూపించాను మీకు ఆల్రెడీ. ఇందాక బెలూన్ లో పట్టుకున్నాం వేడిగా అయిందని చెప్పా, ఆక్సిజన్ గ్యాస్. ఓకే, సో విచ్ గ్యాస్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్? ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్. ఓకేనా? ఈ రియాక్షన్ లో I can catch it. Nothing will happen, but it was so hot because I told you it is a exothermic reaction. ఇది చాలా exothermic reaction. ఇదిగో చూడండి ఎంత ఎలిఫెంట్ టూత్ పేస్ట్ వచ్చిందో మన దగ్గర. ఇదిగో చూడండి, మొత్తం ఇప్పుడు చేస్తున్నదంతా అయిపోయింది. This is how we are going to produce elephant's toothpaste. So elephant toothpaste reaction ఎందుకు జరిగింది? No, it's not that much hot, but it is an exothermic reaction. It is an exothermic reaction. We can touch it. And remember, oxygen gas is produced in this reaction. ఈ రియాక్షన్ లో మనకి ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆక్సిజన్, the reaction gas is oxygen gas. ఓకేనా? ఆ గ్యాస్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. సో I hope you are going to understand all these experiments. ఇప్పుడు నేను చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ లాంటివి ఉన్నాయా? మీకు ఏమైనా ఎన్ని రియాక్షన్స్ చేశాను చెప్పండి, ఎవరైనా చెప్పగలరా? 1 by 1 how many chemical reactions has been produced? మనం ఎన్ని కెమికల్ రియాక్షన్స్ సాల్వ్ చేసాం? ఇప్పుడు ఏ గ్యాసెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసాం చెప్పండి. మెయిన్ గా ఏ గ్యాసెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసాం ఈ రోజు? ఏ గ్యాసెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసాం? వాట్ ఆర్ ద గ్యాసెస్ దట్ వి హావ్ ప్రొడ్యూస్డ్? What are the gases that we have produced? Anyone? ఏ gases ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసాం? O2 గ్యాస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసాం. అలాగే we have produced CO2, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసాం. అలాగే మనం ఒక అద్భుతమైన రెడాక్స్ రియాక్షన్, ఏది మన కలర్ చేంజెస్ రియాక్షన్ ఒకటి చూసాం. కలర్ చేంజెస్ రియాక్షన్ చూసారుగా అందరూ. అలాగే we have seen న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్, ఒక న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ కూడా చూసాం. ఓకేనా? I hope you really enjoyed the experiment. మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ ని ఎంజాయ్ చేశారా అందరూ? మీరు చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అయితే మీరు ట్రై కూడా చేయగలరు. ఓకేనా? రైట్. I hope you are all enjoyed that experiments and I hope కౌండిన్యాజీ సార్, థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు సార్. విజ్ఞాన భారతి వైపు నుండి మీరు చాలా చక్కని, ఎందుకంటే బేసికల్ కెమిస్ట్రీ లోపల కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ అనేటివి, కెమికల్ చేంజెస్ అనేటివి ఎంత బాగా ఉంటాయో, ఎంత చక్కగా ఉంటాయి అనేది మీరు చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అంతేకాదు, ఇన్ అడిషన్ దట్ ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్ అంటే కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు సార్. తర్వాత ఆక్సిజన్ గ్యాస్ ఎవల్యూషన్ కానీ, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ, మీకు విద్యార్థుల తరపు నుండి మరియు మన విజ్ఞాన భారతి వైపు నుండి మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఓకే చిల్డ్రన్, సార్ వాళ్ళు అడిగిన వాటికి మీరు చార్ట్ చేయండి. అంటే ఏమేమి గ్యాసెస్ రిలీజ్ అయినాయి, ఏమేమి ఈక్వేషన్స్ మనం నేర్చుకున్నాము, మీరు మన గ్రూప్ లో పెట్టేసేయండి. పెట్టేసి మీరు చార్ట్ చేస్తే తెలుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్ వన్స్ అగైన్. హోంవర్క్ కూడా చేసిండు, అడగలేదు సార్. చేసిండు సార్, కొంతమంది పిల్లలు చూపించారు. నిన్న ఇచ్చిన హోంవర్క్ సార్ అప్పుడు లేట్ సార్, మీరు లేరప్పుడు కొంతమంది చేసిండు సార్. ఓకే సార్ నెక్స్ట్ సార్ మన డిఆర్డిఓ సైంటిస్ట్ ప్రదీప్ అగర్వాల్, విజ్ఞాన భారతి సెక్రటరీ సార్ వెల్కమ్ సార్. మా కుతూహల్ పిల్లలను ఉద్దేశించి మీరు ప్లీజ్ గివ్ ది మెసేజ్. థ్యాంక్ యూ సార్. Are you audible? Yes sir, yes. Okay. Shall I start or something else is there, sir? No sir, start. Dear friend, namaskar. This is the interactive talk. Just I wanted to listen from the students who are having the curiosity to learn the science. Before going for the interactive talk, just I will give few inputs. As I already mentioned by others, or the theme of our science camp is there.
learn the science with joy. In my opinion, science is the one of the easiest subject, and we have to learn it by doing the enjoyment. We have to learn it by doing the experiments, whatever we are doing right now. If you see the science in our day-to-day life, when we get up from the morning and going to the bed in the night, everywhere science is there. But my suggestion to all of your students will be there, you should have a lot of curiosity and you should know why it is happening. Science is just only asking the question why it is happening. For example, we see the sky. Why sky looks blue? During the sunrise or sunset, why the sun look red? And daytime it looks white, but morning rise and evening set time it looks red. Why? This is only science. If you see, everybody is having washing machine in their homes. Washing the clothes is also science. Making the tea, boiling the milk, boiling the water, all these are the science. So we should have curiosity and we should ask the why. And in our classes, either the summer camp or regular classes, should not hesitate to ask the question. As much as we will ask the question to our teachers, our science learning will increase. And we should do the experiment as much as possible. Why people say learning by doing the things, it is the best learning process. Whatever this camp is going to teach you. This camp will be like a wanted to would trigger the students what is the importance of science and how we should learn the science. And Vigyan Bharati is very, very thankful to all the students and participants and their parents for sending the students. I'm seeing here 140 plus students are online already. And now anybody can would like to ask any generic question. Sir, can they ask in audio or it is only typing? Sir, only typing, sir. Message. Okay. Only message. Very disturbing, sir. That's why. Okay. Nice becoming very loudly, sir. So that's why. Or anybody is there in the live or all the students are through online only? All are almost all online, sir. All the ones online. 142 almost. Okay, just we'll see whatever question I asked. This was not the question to check your knowledge. It was just to enhance your curiosity. Why the sun look red or why the sky look blue? Many people have given the answer also, and most of the answers are correct. And just only what my idea is there, always we have to think in this direction. Why it is happening? Like we see the coolie at the platform in the railway stations, how is able to move with the 100 kg type of load? What is the science in that one? Where the load is coming, which direction force is there? Or when we are doing the bicycling, what is the science in that one? And will I can I touch something about our missiles? How the missile works to enhance their curiosity? Anandamji. Sir. Can I little bit tell about the missiles? Yes, sir. What? As you wish, sir. Okay, sir. I touch the topic cycling. And maybe all of you must be knowing about India, what all Hindustan is doing the work on the various missiles. And I am also from the missile lab. And there are the various missiles you may have heard like Agni, Akash, Prithvi, Nag, etc. So can we compare the riding of bicycle and how the missile works? Let us try to understand in very simple way. I am just going to compare missile and cycling. Cycling, how we do.
we are riding a cycle, some turn comes. What is the action? Who are the people, student? They know something, they can start typing also. When we see that there is a turn or there is a speed breaker, what will do? Our eye will sense first there is a turn or there is a speed breaker. Then eye will give the message to our brain, and brain will activate our muscle power. If there is a turn, through our hands, we will turn the handle of the cycle, or if there is a speed breaker, we'll apply the brake. In the missiles also similar concept happen. There is a seeker. Seeker means it will see what is happening. Or there are the various sensor which will sense what is happening. Then the seeker, like our eyes, will give the message to brain. In the missiles, the sensors or the seeker will give the message to onboard computer. Onboard computer is equivalent to brain of human. And based upon the sensors, onboard computer will give the instruction to the actuator. This terminology, you don't worry, just you try to understand the concept with the bicycling. Actuator is nothing, it is just like our muscle power. Whatever in the cycling, our brain given the message to our muscle power, means our hand or legs, to either turn the handle or apply the brake or to apply the pedal with more force. If you are going on a ramp or on a slope, then brain will give the message to leg to apply the more force on the pedal, so that we can ride on the ramp or slope. Same way, in the missiles, onboard computer will give the message to the actuators. Actuator will just actuator or thrusters. There are 2, 3 various things are there. You don't worry right now. This actuator or thruster will do the similar activity. They will turn the path of the missile, or they will accelerate the missile, or they will de-accelerate. De-accelerate means applying the brake, means reducing the speed of the missiles. So this action is done. You see, science is how much simple. One side we are telling rocket science. This is like a quotation. If we have to do any impossible task or very tough task, we are telling this is a rocket science. But you see, rocket science is as simple as riding a cycle also. So to learn the concept, we always should ask why, how it is happening, and we should not try to memorize or cram the concept. We should try to learn the concept by relating the things with the whatever in our day-to-day life is happening. That is why I try to link how the missile works with respect to our cycle. Even you see aircraft, helicopter, basic concept is similar. So science, always our fundamentals should be very clear, fundamentals should be strong, and fundamental are the easiest part. Once our fundamental are clear, then we can go towards the more engineering aspect or R&D aspect also. And once fundamental are strong, fundamental are very, very clear to us, then science is just like a very simple task, or you will enjoy the learning the science. And again, I will tell all the students, learn the science with enjoy. You should enjoy the science. You should not study the science like one subject. You study the science like you are playing a game. Just before me, some teacher was explaining about some chemical reaction and gas. You see, if you learn the science in that way, you never will forget that chemical reaction or whatever byproducts are there, whatever the products of this thing was there. You always will remember. If we are doing the thing our own hand, we will remember lifelong. We never will forget. So take the science as a game,
learn the science in the format of a game. Just don't study like one subject. Yes, no doubt, science asks the efforts. We have to put more efforts. We have to do the more practice. There will be a lot of numericals also, mathematical equations. So we have to do the practice only. And by the practice and by learning by doing the science become very, very simple. And once students get the curiosity in the science, and they will get the interest, and it will open the lot of, like a floodgate for your career. In the career, you can do anything. And as per me, science is like a fundamental subject to learn anything. Once you are good in science, you will learn the sociology also in better way. You will try to understand. People will love what is the relation between science and social. But at this stage, I would like to say you, all the students, once you are enjoying the science, learning the science, you will understand how to study a subject. Once you know the technique of learning the subject, then you can enjoy all the subject, including the most boring subject like history or sociology also you will enjoy. So again, Maybe one more session is there. Any yeah, questions? I am finishing that, sir. Any questions you have? Kids, any questions? So we have a lot of questions, I think. So thank you, Agarwal, sir. Thank you. Thank you, sir. You are explained very well about the missiles and science to other subjects. The fundamentals. Thank you, sir. Thank you very much. విద్యార్థులు ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడిన సైంటిస్ట్ గారు, డిఆర్డిఓ సైంటిస్ట్ గారు, మిసైల్ తయారీలో పనిచేస్తూ ఉంటారు వారు హైదరాబాద్ లో. మీకు ఇది మంచి అవకాశం. సార్ చాలా చక్కగా మిసైల్ ఎట్లా పనిచేస్తుందో చెప్పారు కదా. సార్కి విజ్ఞాన భారతి వైపు నుండి సార్ ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. చంద్రమౌళి సార్. నెక్స్ట్ చంద్రమౌళి సార్. సార్ చంద్రమౌళి సార్ గారు వర్కింగ్ యాజ్ ఏ ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్ at NSR International School, sir, Warangal. He guided so many students in Inspire and Science fairs. Sir presented a physics paper to SCRT and participated in IISF, India International Science Festival, Kolkata లో కూడా సార్ పాల్గొన్నాడు. సార్ మీరు వెల్కమ్ సార్ చంద్రమౌళి గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ టు వన్ అండ్ ఆల్. శుభ సాయంత్రం అందరికి. Is it audible to you, everybody? Sir, yes, sir. Visible and audible. Okay. Yes. My dear young scientists, up to now you enjoyed, even last day also you enjoyed a lot because science is everything. సో డైలీ లైఫ్ లో జరిగేటువంటి ప్రతి సిచ్యువేషన్ కూడా సైన్స్ కి అనుగుణంగానే ఉంటుంది అనడంలో ఆల్రెడీ మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు. జస్ట్ నౌ అవర్ సైంటిస్ట్ హ్యాస్ స్పోక్ విత్ యూ అబౌట్ మిసైల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో సైన్స్ అనేది ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఇన్నోవేషన్. నిజ జీవితంలో మనం చూస్తున్న ప్రతి ఫినామినా సైన్స్ కి అనుబంధంగా ఉన్నటువంటిదే. ఇది ఎన్నో సంవత్సరాల క్రితమే మన భారతదేశంలో ప్రూవ్ చేయబడింది. సో ఈ రోజు మనం సైన్స్ కు సంబంధించినటువంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ను తెలుసుకుందాం. జస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ ఎ మ్యాజిక్ టు యూ. సో ఐ థింక్ ఈజ్ ఇట్ అపియరింగ్ టు ఎవ్రీబడి నౌ? Yes, it is visible. Visible. Yes. Bottle. Okay. Yes. So now see this. So this is the water bottle. Inside water is there. So just I close with this cap, and inside I kept one test tube, just which is painted. Paint చేసినటువంటి ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ ఉంచాను. సో ఇప్పుడు టెస్ట్ ట్యూబ్ నేను చెప్పిన మాట వింటుంది. I mean, if I call to down, that will come down. If I call up, that will go up. Once we'll check.
So see here. Now I'm saying to come down. Come down. Come down. See, it is coming to down. So if I say go back up, it will go up. Go up. So this is a very, very important concept in our physics. So, however, see here, while it is coming down and it is going to up. If I stop middle also, it can stop. See here, it will stop. Going up, going up. Yes, it is going up. Coming down, 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 down. It is coming to down. Yes. So how could happen? What is the reason behind this? Yes. About this is a concept of submarine. So submarine, it is a ship which is going under the sea. So manaki army lo submarine kuda manam use chestunnam navy lo. So idi submarine anedi సీ లోపల నుండి వెళ్తూ ఉంటుంది, మన దేశాన్ని రక్షిస్తూ ఉంటారు. ఏది సీ పైన వచ్చేటువంటి ఎవరైతే ఎనిమీస్ ని కాపాడుతాం, వాళ్ళ నుండి మనల్ని కాపాడుతుంది. ఎలా సబ్మెరైన్ అనేది లోపలికి వెళ్తుంది, ఎలా పైకి వస్తుంది చూడండి. అకార్డింగ్ టు ఫిజిక్స్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమ్ టు డౌన్, ఇట్ హ్యాస్ టు మోర్ వెయిట్ ఆర్ మోర్ డెన్సిటీ. డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటే కిందకి వస్తుంది, డెన్సిటీ తక్కువ ఉంటే పైకి వెళ్తుంది. ఇఫ్ యు టేక్ వన్ ఐస్, if I keep on water, is it floating or sinking? Can it float or can it sink? Float. So why? Because the ice density is less, so it is floating. ఇక్కడ కూడా ఇది పైకి రావాలి అంటే డెన్సిటీ తక్కువ ఉండాలి. ఎలా జరుగుతుంది, ఎలా తయారు చేస్తాం దీన్ని? చాలా సింపుల్. టెస్ట్ ట్యూబ్ లో కొంత ఎయిర్ ఉండేట్టుగా దీన్ని లోపల ఉంచాలి. మీకు ఎయిర్ కూడా కనబడుతుంది చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఈ బాటిల్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఆ వాటర్ అనేది టెస్ట్ ట్యూబ్ లోకి వెళ్తుంది. సో దెన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ వెయిట్ విల్ ఇంక్రీజ్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు డౌన్. సో అదే విధంగా మనం ఈ ఓపెన్ చేసామనుకోండి, అందులో వాటర్ అంతా బయటకు వెళ్ళిపోయి టెస్ట్ ట్యూబ్ వెయిట్ తక్కువ అయిపోతుంది, అప్పుడు పైకి వెళ్తుంది. సో వెయిట్ ఎక్కువ అవుతుంది, మళ్ళీ వదిలిపెట్టగానే మళ్ళీ పైకి వెళ్తుంది. సో ఇది జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ వాటర్. వాటర్ ను మనం లోపల ఉంది సబ్మెరైన్ అన్నమాట. దానికి అరేంజ్మెంట్ అనేది సబ్మెరైన్ చుట్టూ ఒక వాల్ ఉంటుందండి. దాని లోపలికి వాటర్ ఇంక్రీజ్ చేయడం, డిక్రీజ్ చేయడం జరుగుతాం. సో డిక్రీజ్ చేసినప్పుడు వెయిట్ తక్కువైపోయి గో అప్. ఎంత హైట్ లో ఉండాలి, ఎంత వెయిట్ ఉంటే ఎంత వాటర్ ఉండాలి అనేది ఒక మెజర్మెంట్ ఉంటుంది. దాంతో ఆ సీలో అక్కడ నుండి ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టు క్రియేట్. యూ కెన్ ప్రిపేర్ దిస్ వన్. మనం ఇప్పుడు చూసేటువంటి ఈరోజు చూసే అన్ని యాక్టివిటీస్ నిజ జీవితంలో మనకి అవైలబుల్ గా ఉండేటువంటి మెటీరియల్స్ తోనే తయారు చేస్తున్నాం. సో నౌ జస్ట్ అబ్జర్వ్ వన్ మోర్ యాక్టివిటీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్. సీ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ yes electrostatic force. Electrostatic force. Dear children, so ఈ రోజు మనం electrostatic force గురించి మాట్లాడదాం. So it is a non-contact force. Already in 8th class, the forces are mainly classified into two types. One is the contact force, other is non-contact force. Contact force means which we have to touch to push the object. So to open the cap is a contact force with our muscle. It is a muscular force. To push the bottle, it is a contact force. Friction is a contact force. And normal force is a contact force. Tension force is a contact force. But non-contact force, yes, you discussed already
It is one electrostatic force. Number 2 is magnetic force. Number 3 is gravitational force. So these are non-contact force. That means without touching, the force will act. How? We'll see now here. So just here, see everybody. Now I'm going to show you. So it is the just these are the threads. ఇవి చిన్న దారాలు మామూలుగా మనకు బ్యాగ్స్ ఉండేటువంటి దారాలు తీసుకొని అన్ని ఒక దగ్గర చేశాను నేను. అన్ని ఇలా ఉన్నాయి చూడండి. సో నేను ఇఫ్ ఐ డూ లైక్ దిస్, సీ వన్స్. So why they are going away? Why they are repelling each other? See here, they are going away. ఏమండి ఇక్కడ ఎయిర్ వల్ల దూరం వెళ్ళడం కాదండి. ఎయిర్ ఒక సైడ్ వస్తే ఇటే వెళ్ళాలి, అంతేగాని ఇటు రాకూడదు. సో ఇది ఎయిర్ వల్ల కాదు. చూడండి ఇక్కడ, ఎస్ ఎస్. సో దీస్ ఆర్ రిపెలింగ్ ఈచ్ అదర్. ఎందుకు అలా జరుగుతుంది? సో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో అలాగే you know already in 8th class, so for example, if it is a small pieces of papers, when I rub like this, if I take one pen, if I rub with our dry hand, now if I keep very near, that can attract. Why it is attracting? Why these are attracting? ఎందుకు ఇలా అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి? సో జస్ట్ హోల్డ్ ఇట్. ఇంకా చాలా ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఎందుకు అలా జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. దిస్ అ ప్లాస్టిక్ ట్యూబ్. జస్ట్ if I keep on the papers, see how they are attracting. How they are attracting, see. So what is the reason behind this? Yes, reason is everybody, if I rub, that can get the charge. Whatever the body, if I take rubbing, on rubbing, this body can get the charge. So due to the charge, it may get positive or negative. ఇలా ప్రతి బాడీ రబ్ చేయడం వల్ల పాజిటివ్ నో నెగటివ్ నో చేంజ్ చేస్తుంది. దానివల్ల రిమైనింగ్ బాడీ ఇంకేదైతే అన్చార్జ్డ్ బాడీ ఉందో దాన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, లేదా సేమ్ చార్జ్ బాడీని రిపెల్ చేస్తుంది, ఆపోజిట్ చార్జ్ బాడీని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. యు నో ఆల్రెడీ we have two types of charges. One is positive, other is negative. So here is between two positive charges, positive, repulsion force will act. Between same forces, same charges, repulsion force will act. Between opposite charges, attraction force will act. ఇప్పటిదాకా మీకు నేను చూపించాను అన్న, చూడండి దీనిలో నేను అన్ని థ్రెడ్స్ ని ఒకేసారి రబ్ చేస్తున్నా. నేను రబ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఆల్ థ్రెడ్స్ కెన్ గెట్ సేమ్ చార్జ్. సో సేమ్ చార్జ్ ఇఫ్ ద థ్రెడ్స్ గెట్ రిపల్షన్ ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ బిట్వీన్ దిస్ థ్రెడ్స్. ఈ రిపల్షన్ ఫోర్స్ వల్ల అన్ని థ్రెడ్స్ కూడా మూవింగ్ away from each other. See, ఎందుకు ఇలా వెళ్తున్నాయి? Because of repulsion force. Because of repulsion force. So it is a beautiful thing to know. ఇది చాలా అవైలబుల్ గా ఉండేటువంటి ఆపరేటర్స్ కాబట్టి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అనేది గుర్తుంచుకోవాలి. అది కేవలం రిపల్షన్ ఫోర్స్ వల్ల, సేమ్ చార్జ్ గెటింగ్ చేయడం వల్ల. ఎస్, నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ
one more activity. See here. Take camera. See. ఒక్కసారి జాగ్రత్త చూడండి. Now if I take this plastic rod, if I rub, నేను రబ్ చేస్తున్నాను. చూడండి ఇక్కడ. So I am taking, just I am rubbing with the cloth this plastic rod. Now this can get the charge. Now this is uncharged body here. So once you see here, so if I take, see how it happens. So it is coming to attract, because this is a charged body. ఇక్కడ ఇంకోటి గమనించండి. సో ఇదంతా చార్జ్ ఉంటుందండి. ఇక్కడ వరకు చార్జ్ ఉందండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, నా ఎయిర్స్ ఇక్కడ పెట్టినా కూడా ఎయిర్స్ అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి. అంటే చార్జ్ ఇట్ ఈస్ ద వాస్ట్ వన్. ఎంత చార్జ్ ఉందో చూడండి. సో ఇప్పుడు దీన్ని కనుక మీరు వేరే చేత్తోనో లేకపోతే బాడీ టచ్ చేసినప్పుడు ఆ చార్జ్ అనేది డిఫ్యూజ్ అయిపోతుంది, డిశ్చార్జ్ అయిపోతుంది. దీనిలో చార్జ్ లేదు. ఇప్పుడు దీనికి అట్రాక్ట్ అనేది ఉండదు ఎప్పుడైతే దీన్ని టచ్ చేస్తాం. సో మళ్ళీ చార్జ్ చేసి చూడండి. Now I'm taking this one. See, what is this force? Electrostatic force. What we are doing? This is a non-contact force. Remember. Yes, one more also you can do it. See here. Now I am taking one bottle. I am taking one straw. Look at here. If I rub this straw with the cloth, this can get the charge. మనం రెండింటిని సేమ్ క్లాత్ తో రబ్ చేసినప్పుడు రెండింటికి కూడా సేమ్ చార్జ్ వస్తుంది. అప్పుడు రిపుల్ అవుతుంది. Yes, look at this. Yes. ఈ విధంగా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్ ను మనం డైలీ లైఫ్ లో కూడా చూడొచ్చు. రెండింటిని మళ్ళీ ఒకసారి రుద్దండి, రెండు ఒకేసారి రుద్దండి. అయితే ఈ బాటిల్ పైన ఉండేటువంటి చూడండి, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు కూడా అవసరం. ఈ బాటిల్ పైన ఉండేది ఏ చిన్న రెసిస్టెన్స్ వచ్చినా అది పనిచేయదు ఎక్స్పెరిమెంట్. సార్ గాజు తీసుకోండి, గాజు తీసుకుంటే బెస్ట్. గాజు ప్లాస్టిక్ ఓన్లీ. మెటాలిక్ నో, ఓన్లీ ప్లాస్టిక్. ఓన్లీ ప్లాస్టిక్. మీరు అన్ని సార్లు రుద్దకండి. వన్ సైడ్, వన్ డైరెక్షన్ రబ్బింగ్. రెండు పట్టుకొని మంచిగా పట్టుకొని వన్ డైరెక్షన్ రెండింటిని ఒకేసారి రుద్దండి. ఏం కదా, అట్లా రుద్దండి, పెట్టండి. తాకొద్దు మళ్ళీ అవి. రైట్. న్యూ స్ట్రాస్ తీసుకోండి, కొత్తవి తీసుకోండి. సరిపెట్లకు ఒకటి
ప్లాస్టిక్ కవర్ లేదా, క్లాత్ కాకుండా? ఎస్, ఇప్పుడు దాన్ని అంతా బ్యాక్వర్డ్ వచ్చింది సార్, బాగా పడుతున్నప్పుడు వచ్చింది. yeah. Okay, yes, it is moving. Yes. So in this way, మీకు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అనేది రబ్ చేసిన ప్రతి బాడీకి ఒక చార్జ్ ఉంటుంది. ఆ చార్జ్ తో అది మూవ్ అవుతా ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఇది అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం మన వెనకాల వెళ్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్. దీని ద్వారా యూసెస్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చూడండి. థండర్స్, పిడుగులు పట్టడం, లైట్నింగ్ రావటం అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ ఆధారంగానే జరుగుతుంది. ఎలా జరుగుతుంది అంటే చూడండి, ఇక్కడ వేపర్ స్టేట్ మన వాటర్ అంతా కూడా వేపర్ గా మనకు ఎయిర్, వేపర్, ఫైర్ ఉంటుంది కదా. సో ఇది పార్టికల్స్ ఇలా ఎయిర్, వేపర్ ఇలా ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్, నెగిటివ్ చార్జెస్ ఉంటాయి. ఏది మనం ఎప్పుడైతే రబ్ చేసినప్పుడు ఎలాగైతే బాడీస్ పాజిటివ్, నెగిటివ్ వచ్చాయో అదే విధంగా ఈ ఎయిర్, వాటర్ పార్టికల్స్, వేపర్ పార్టికల్స్, దే ఆర్ మూవింగ్ విత్ వెరీ ఫాస్ట్, హై వెలాసిటీస్. దే ఆర్ మూవింగ్. ఆ మూవ్ అవ్వటం వల్ల ఆ మధ్య ఫ్రిక్షన్ కి, రాపిడ్ కి వాటి మధ్య చార్జెస్ ఎంతగా ఉంటుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఇంతకు ముందు మనం తీసుకున్నప్పుడు దీని ఎంత దాకా చార్జ్ ఇచ్చింది. అదే ఆ ఎయిర్ అండ్ వాటర్ వేపర్ చుట్టూ చాలా జాస్తిగా చార్జ్ ఉంటుంది. ఆ చార్జ్ ఎంత అంటే మన ఇళ్ళటువంటి వోల్టేజ్ 240 అయితే అక్కడ ఉండేది కొన్ని థౌజండ్స్ లలో ఉంటుంది, మోర్ దెన్ థౌజండ్స్. అంత పెద్ద చార్జ్ అనేది ట్రావెల్ చేయడానికి ఎటువంటి కండక్టర్ అక్కడ లేదు కాబట్టి స్పార్క్ వస్తుంది, అది డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. దాన్నే డిఫ్యూజ్ అంటారు. దీని ద్వారా ఏంటంటే లైట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఆ లైట్నింగ్ వస్తుంది, ఒక పెద్ద సౌండ్ వస్తుంది. వెన్ దే కొలైడ్. మీరు మామూలుగా మనం పడుకునేప్పుడు బ్లాంకెట్ ని ఆ చీకట్లో రబ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమొస్తుంది, మనకి కొన్ని లైట్స్ వస్తాయి. మనం రబ్ చేసినప్పుడు కొంత సౌండ్ వస్తుంది, కొంత లైట్ కూడా కనబడతాం. ఏది గోరు దాటినా, మనం ఇలా రబ్ చేసినా మన బ్లాంకెట్ ఎందుకు సేమ్ అది కూడా డిఫ్యూజ్ అవుతుంది, అది కూడా చార్జ్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది, ఎయిర్కి వెళ్ళిపోతుంది. అక్కడ కూడా కండక్టర్ లేదు వెళ్ళడానికి, కాబట్టి అది ఎయిర్కి డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఇదే విధంగా మీరు మామూలుగా ఆ వైర్లు, అది స్తంభానికి ఆ స్తంభం దగ్గర మనం 2 వైర్లు తగిలిస్తున్నప్పుడు కొళ్ళు, అప్పుడు కూడా స్పార్క్ వస్తుంది. కారణం ఏంటి, ఆ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. అక్కడ ఆ గ్యాప్ ఉండేసరికి, లూజ్ కనెక్షన్ ఉండేసరికి డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఇలా మన ఎయిర్ లో, వాటర్ వేపర్ లో, క్లౌడ్స్ లో అంత పెద్ద డిశ్చార్జ్ జరిగి వర్షం పడుతున్నప్పుడు దాంతో కలిసి ఆ చార్జ్ అనేది భూమిపైకి ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఎందుకు, భూమి ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ కండక్టర్. దీని యొక్క ఆ పొటెన్షియల్ వచ్చేసి 0. అక్కడ ఉండే పొటెన్షియల్ హై పొటెన్షియల్. కరెంట్ ఎప్పుడు కూడా హై పొటెన్షియల్ టు లో పొటెన్షియల్ కి ట్రావెల్. దాని ద్వారా ఆ ఎత్తు పైకి ఆ చార్జ్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తుంది. దాన్నే మనము పిడుగు అంటాం. సో ఇది పట్టు దగ్గర ఏమవుతుంది, కొంత ప్లేస్ వరకు ఏదైతే పడుతుందో పిడుగు ఇక్కడ ప్లేస్ లో కాలిపోతుంది, మంట వస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ హై చార్జ్, హై వోల్టేజ్. లేదా దీని చుట్టూ కొంత ప్లేస్ వరకు ఎలక్ట్రిక్ షాక్ కూడా రావచ్చు. దాని ద్వారా ఈ చుట్టూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు కూడా చనిపోతారు. అక్కడ పశువులు ఉంటాయో, మనుషులు ఉంటారో, వాళ్ళు చనిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ పిడుగు, ఆ లైట్నింగ్ అనేది, మెరుపులు అనేవి కేవలం ఇట్ ఈస్ అ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్, ఇట్ ఈస్ అ చార్జ్, ఇట్ ఈస్ అ కరెంట్. దీని ద్వారా అది ఆ చార్జ్ ను ఆ పైన క్లౌడ్స్ కంటే పైన వేపర్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ అండ్ ఎయిర్ పార్టికల్స్ మధ్యలో ఈ చార్జ్ అనేది డిశ్చార్జ్ అది భూమి వైపు ట్రావెల్ చేస్తుంది. అదే మనం పిడుగ్గా మాట్లాడుతుంటాం. ఈ థండర్స్ పడుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం రన్ చేయకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు. కారణం ఏంటి,
మీరు రన్ చేయటం వల్ల ఎయిర్ లో కదా మీరు రన్ చేసేది, ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. ఎయిర్ కి మీ బాడీకి మధ్యలో ర్యాపిడ్ వల్ల మీ బాడీ కూడా ఛార్జ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఈ ఛార్జ్ వల్ల అది అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి కండిషన్ ఎప్పుడు రన్ చేయొద్దు అని చెప్తారు. అదేవిధంగా సెల్ ఫోన్ లో మాట్లాడకూడదు. పిడుగులు పడుతున్న, ఆ వర్షం పడుతున్నప్పుడు, మెరుపులు వస్తున్నప్పుడు. కారణం ఏంటి? మీరు మాట్లాడేది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, ఇది కూడా కొంత ఛార్జ్. ఈ వేవ్స్ పైన ఒకవేళ ఆ థండర్ పడితే అది కూడా మీ దగ్గరికి ట్రావెల్ చేయొచ్చు. మీ నియర్ బై పడ్డదంటే మీ దగ్గరికి రావచ్చు. కాబట్టి ఫోన్ లో మాట్లాడడం ఆపేసేయాలి. ఎస్పెషల్లీ ల్యాండ్ లైన్స్, వాటిని మనం వాడకూడదు. సో ఇలా ఈ పిడుగులు, అదేవిధంగా లైట్నింగ్ అనేది కేవలం చార్జ్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. దీని తర్వాత మనము ఇంకోటి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ వర్కింగ్ అనేది ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సార్ రమణ సార్, టైం ఉందా సార్? సార్ కంటిన్యూ చేయండి, ఇంకా మీకు 7 minutes ఉంది. 7 minutes సార్. ఓకే సార్. ఎస్ సార్, go to clearly. Right. Yes. Okay, dear children, now we are going to discuss a beautiful concept. It is a electric motor concept. Electric motor, just see here. Electric motor. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే, ఇక్కడ ఆయిస్టెడ్ ఇచ్చినటువంటి ఒక ప్రిన్సిపల్ ఆధారం. ఏం చెప్పాడు ఆయిస్టెడ్? ఎవ్రీ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్, కరెంట్ వెళ్తున్నటువంటి వైర్, దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఎవ్రీ కరెంట్ క్యారింగ్ వైర్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్. దీని చుట్టూ మ్యాగ్నెట్, ఎలాగైతే మ్యాగ్నెట్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందో, ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ కరెంట్ వైర్ చుట్టూ కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఇట్ లుక్ లైక్ ఏ మ్యాగ్నెట్, ఇట్ ఇస్ ఎ మ్యాగ్నెట్. ఇది కూడా ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగానే ఉంటుంది. దీని దగ్గరికి ఇఫ్ ఐ టేక్ వన్ మోర్ మ్యాగ్నెట్, నేను ఇంకొక మ్యాగ్నెట్ తీసుకెళ్తే అప్పుడేమవుతుంది అంటే, ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి మేబీ అట్రాక్షన్, మేబీ రిపల్షన్. అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ కానీ రిపల్షన్ ఫోర్స్ కానీ పనిచేసి ఈ వైర్ మూవ్ అవుతుంది. అట్రాక్ట్ అయితేనేమో దగ్గరికి, రిపల్ అయితేనేమో దూరం. ఇలా కేవలం కరెంట్ పంపించినటువంటి వైర్ ఈ మ్యాగ్నెట్ తీసుకెళ్తే దానిపైన ఫోర్స్ తగ్గిస్తుంది అనే ప్రిన్సిపల్ ఆధారంగా ఆయిస్టెడ్ ఈ రోజు మనం చూస్తున్న ఫ్యాన్ కానీ, మిక్సీ, వాట్ ఎవర్ ద రొటేటింగ్ మోటార్స్, ఎవ్రీథింగ్ వర్క్స్ ఆన్ దిస్ ప్రిన్సిపల్. ఎవ్రీథింగ్ విత్ ఓన్లీ ద ఆయిస్టెడ్ ప్రిన్సిపల్. ఏంటి ఆ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు మీకు చూపెట్టాం సార్. ఎలా పనిచేస్తుంది? 2 magnets, ఒక 2 మ్యాగ్నెట్ తీసుకుంటారు. ఒక మ్యాగ్నెట్స్, దీని మధ్యలో కాపర్ వైర్ ఉంది కదా, ఇది రెక్టాంగులర్ షేప్ లో ఉంటుంది మామూలుగా మోటార్ లో. ఇది DC మోటార్. దీనికి ఇక్కడ కమ్యూనికేటర్స్ అనేటువంటి చిన్న అరేంజ్మెంట్, ఆఫరింగ్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఫ్యాన్ అట్లా ఏమైనా ఉందా దగ్గర? పాత ఫ్యాన్ ఉందా? విప్పేసిన మోటార్ లేదా? పాత ఫ్యాన్ విప్పేసిన మోటార్ ఏదైనా ఉందా? లేదండి, ఇప్పుడు యాక్టివిటీ చూపిస్తారు వారు, యాక్టివిటీ చూపిస్తారు. నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు షో యు ద మోటార్. సో ఎలా పనిచేస్తుంది కేవలం ఏంటంటే, చూడండి ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్స్ మధ్యలో కాపర్ వైర్ ఉండటం, దీనిలోకి మనం కరెంట్ పంపించడం ద్వారా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ద కాపర్ వైర్, దెన్ ద ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ దిస్ కాపర్ వైర్. ఎందుకు? ఈ కాపర్ వైర్ చుట్టూ మ్యాగ్నెట్ ఉంది, ఆల్రెడీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది, అట్రాక్షన్ రిపల్షన్. ఇక్కడ చూడండి, కరెంట్ పైకి పోతున్నప్పుడు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నార్త్ నుండి సౌత్ వెళ్తుందండి. అకార్డింగ్ టు ఫ్లెమింగ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ 10th class లో ఉంది నాన్న. ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో ఈ మిడిల్ ఫింగర్ వచ్చేసి కరెంట్ డైరెక్షన్ చెప్తుంది, ఈ 4th ఫింగర్ వచ్చేసి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్. ఇదేమో ఫోర్స్ యాక్టింగ్ డైరెక్షన్, ఏ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. చూడండి, ఇది కరెంట్ పైకి పోతుంది, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్. నౌ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ డౌన్ సైడ్. ఇది కింద తిరుగుతుంది, పైకి తిరుగుతుంది. ఇలా నాన్ స్టాప్ గా
యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో తిరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది ఒకసారి చూద్దాం మనం. చూడండి, ఇక్కడ నేను తీసుకున్నది ఏంటి అంటే జస్ట్ ఐఎమ్ షోయింగ్ దిస్ ఈస్ అ కాపర్ వైర్. ఇట్ ఈస్ అ 24 gauge కాపర్ వైర్. మామూలుగా కాపర్ వైర్ ని సర్కిల్ గా తీసుకున్నాను రొటేట్ అవ్వడం కోసం. సో ఇక్కడ HW బ్యాటరీ, ఇట్ ఈస్ 9 volts. ఇట్ ఈస్ 9 volts. అండ్ హియర్ ఈస్ అవర్ మ్యాగ్నెట్. ఈ మ్యాగ్నెట్ పైన మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఆ ఫోర్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపల దీని కరెంట్ వైర్ కనుక పెడితే ఇట్ కెన్ రొటేట్. ఎలా పనిచేస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు నేను కరెంట్ ఇచ్చాను, అది ఎలా రొటేట్ అవుతుంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ కారణం ఎందుకు తిరుగుతుంది? ప్రతి తిరిగేటువంటి మోటార్ కేవలం ఈ ప్రిన్సిపల్ పైన పనిచేస్తుంది. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటేనే రొటేషన్ సాధ్యం అవుతుంది, లేకపోతే సాధ్యం అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు ప్రిపేర్ నానా. ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకోండి, కాపర్ వైర్ తీసుకొని దీన్ని ఒక చుట్టగా తయారు చేసి మీరు ఈ బ్యాటరీ యూజ్ చేయొచ్చు. దీనిలో పవర్ లేదు కాబట్టి నేను మామూలుగా 2 cells యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇలా అది రొటేషన్ కంటిన్యూగా రొటేట్ అవుతాం. ఇది ఈ విధంగానే మోటార్ పనిచేస్తుంది. దీన్ని ఇచ్చినటువంటి ప్రిన్సిపల్ గుర్తుంచుకోండి. ఆర్స్టెడ్ వేరెవర్ కరెంట్ వైర్ ఇస్తే కరెంట్ వైర్ ను మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో పెడితే అది దానిపైన ఫోర్స్ పనిచేసి రొటేషన్ లో ఉంటుంది, రొటేట్ అవుతుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ ఆధారంగానే మనకి మిక్సీలు కానీ ఫ్యాన్లు కానీ ఏదైనా తిరిగేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అంటే దాని పక్కన మ్యాగ్నెట్ ఉండి తీరాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాగ్నెట్, ఇఫ్ ఇట్ సెండ్ ద కరెంట్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ కెన్ రొటేట్, otherwise it can't rotate. So this is the concept of the electric motor. So Ramana sir. Sir, okay. Sir, actually boys Bernoulli's law is there, the after will take. Okay, next okay, because thank you everybody. I hope everybody can prepare what I shown here, electrostatic force and electric motor. Just prepare yourself. ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉండేటువంటి మెటీరియల్స్ తోనే చేసాం కాబట్టి మీకు మోటార్ కావాల్సినవి మళ్ళీ చెప్తున్నాము. జస్ట్ ఇది ఒక కాపర్ వైర్, పాడైపోయినటువంటి స్పీకర్ లో ఉండే ఒక మ్యాగ్నెట్, చిన్న సెల్ లేదా HW బ్యాటరీ, దాంతో ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆపరేటర్ తయారు చేయొచ్చండి. అందరికీ చూపించవచ్చు ఎలా తిరుగుతుంది మోటారు, కరెంట్ ఏగానే తిరగడానికి కారణం ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు చెప్పొచ్చు ఎవ్రీబడి. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. చంద్రమౌళి సార్, మనకు విద్యార్థులు చూశారు కదా, we have to observe the natural phenomena, thunders and lightning. అప్పుడప్పుడు మనకు షాక్స్ కూడా వస్తుంటాయి కదా. అంత పెద్ద కరెంటు ఎక్కడ సృష్టించబడుతుంది అనేది చాలా సింపుల్ గా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ యొక్క పవర్ ఏంటో చూశారు సార్. ఇట్లా ట్యూబ్ ను రబ్ చేసి వేస్ట్ కూల్ డ్రింక్ బాటిల్ పైన పెడితే అది ఎలా రొటేట్ అయిందో చూశారు కదా. మామూలు ఒక పైప్ కి అంత అట్రాక్టివ్ పవర్ ఉంటే పెద్ద మేఘాల లోపల ఎంత ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతుందో మనకు తెలుసు. లక్షల వోల్ట్స్ పవర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మనం నిత్య జీవితం లోపల ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ను చూస్తూ ఉంటాం. సార్ చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్. అలాగే సబ్మెరైన్ కూడా ఎంత సింపుల్ గా బాటిల్లో చూశారు కదా. టెస్ట్ ట్యూబ్ ఎంత హాయిగా పైకి కిందికి ఆగుమన్న దగ్గర ఆకుంటూ లోపలికి వెళ్తుంది. ఇలాంటి ప్రెషర్ లో చేంజ్ ఎట్లా మనం నిజ జీవితంలో ఉపయోగించుకుంటున్నాం. ఈ విధంగా అలాగే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అంతే, ఈ విధంగా ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ కూడా ఎలా పనిచేస్తుంది, సింపుల్ ఫినామినా కూడా సార్ చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. చంద్రమౌళి గారు మీకు ధన్యవాదాలు, ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. విజ్ఞాన తెలంగాణ. ఆనంద్ సార్, ప్లీజ్ ఇన్వైట్ ద చంద్రమౌళి సార్. మేడం డాక్టర్ చాగంటి కృష్ణకుమారి గారు, ఫార్మర్ రీడర్. వెల్కమ్ మేడం. నమస్కారం అండి. జస్ట్ వెయిట్ మేడం ప్లీజ్. డాక్టర్ చాగంటి కృష్ణ గారు ఫార్మర్ రీడర్ అండ్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, సింగరేణి కాలేజ్ ఉమెన్స్ డిగ్రీ కాలేజీ. మేడం రేడియో టాక్స్ తర్వాత ఎపిసోడ్స్ చాలా ఇవ్వడం జరిగింది. మేడం గారు తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ లోపల పాపులర్ సైన్స్ మీద ఎన్నో ఆర్టికల్స్ రాయడం జరిగింది. అదేవిధంగా పార్టిసిపేషన్ ఇన్ కాన్ఫరెన్సెస్ దాదాపు ఒక 45 పైన
మేడం గారు అటెండ్ కావడం జరిగింది. అదేవిధంగా మేడం గారు 1986 లోపల మరి బెస్ట్ రీసెర్చ్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఇండియన్ కెమికల్ సొసైటీ కలకత్తా లోపల. అదేవిధంగా బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 1997 లోపల తీసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా బెస్ట్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్ అవార్డు ఇన్ ఇండియన్ సైన్స్ రైటర్స్ అసోసియేషన్ 2 టైమ్స్ 2001లో 2002లో తీసుకోవడం జరిగింది. వెల్కమ్ మేడం, థ్యాంక్ యూ. మా కుతూహల్ పిల్లలను ఉద్దేశించి ఈ సెషన్ తీసుకోగలరని కోరుచున్నాను. థ్యాంక్ యూ మేడం, వెల్కమ్ మేడం. అందరికీ నమస్కారం. పిల్లలందరికీ ఆశీస్సులు, శుభాభివందనాలు వాళ్ళందరికీ కూడాను. అయితే నేను షేర్ స్క్రీన్ చేయొచ్చునా అండి? చేయొచ్చు మేడం. చేయొచ్చు. కనిపించిందా మీకు షేర్? ఓకే మేడం, కనిపించింది కదా? కనిపిస్తుంది మేడం, కనిపిస్తుంది. మీరు ప్రెజెంటేషన్ మోడ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు మేడం. రీడింగ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళొచ్చు. వ్యూ లోకి వెళ్ళి రీడింగ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళండి. ఆ రీడింగ్ ఏమో ఉండదండి, నేను మాట్లాడుతూనే ఉంటాను. అంటే ఇది ఈ సమ్మర్ క్యాంపు అనేటటువంటి దాంట్లో ఏంటంటే పిల్లలకి ఏదో సరదాగా హాయిగా గడపాలి అనే ఉద్దేశంతో పెద్దగా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయాలు, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయాల్లోనే కొంచెం పొడుపు కథల్లాగా చేస్తున్నాను. మీరు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చేతులెత్తి మరి చదవచ్చు కూడా, దాన్ని చదివి దానికి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. పొడుపు కథల్లాగా చేశాను. 118 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా మనకి ఇప్పుడు పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్. దాంట్లో చూస్తే పీరియాడిక్ టేబుల్లో కానీ మనకి తెలుసున్నటువంటి కనుగొన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ మ్యాన్ మేడ్ కానీ ఆల్రెడీ మనకి దొరికేటటువంటివి కానీ మొత్తం అన్ని కలిపి 118 ఉన్నాయి. వాటిల్లో మనం 4 5 నేను ఆ ఎలిమెంట్స్ మీదే పొడుపు కథల్లాగా తయారు చేశాను. అవి పద్య రూపంలో ఉంటాయి, మీరు పద్యాన్ని చదవచ్చు కూడా. నేను చదువుతాను, చదివిన తర్వాత మీరు దానికి ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఆ తర్వాత ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయితే సరే, కరెక్ట్ కాకపోతే నేను దానికి ఆన్సర్ చెప్తాను అనమాట. అది ఇదిగో చూస్తున్నారు కదా, ఇది పీరియాడిక్ టేబుల్. ఇవి ఉన్నాయి 108 ఎలిమెంట్స్. ఇవన్నీ మీరు చాలా తెలిసినటువంటివే, చాలా అంత మట్టుకి 6వ క్లాస్ నుంచి ఉన్నారు కనుక మీరు. మొట్టమొదట పొడుపు కథ. గాలి తగుల కలియు ప్రాణవాయువు తోడ, నీట భగ్గు మనుచు తేలియాడు, 10కొకటి కలిపిన సంఖ్య దానిదనగా, చెప్పరమ్మ దాని పేరు మీరు. ఎవరైనా చెప్తారా అమ్మా దీనికి ఆన్సర్? గాని చదవండి, ఎవరైనా ముందు చదవండి దాన్ని, ఆ పద్యాన్ని. ఆ పద్యం చదవచ్చు, పద్య రూపంలో చదవచ్చు. ఎందుకంటే మనకి మీకు వేమన శతకం, వేమన పద్యాలు తెలుసు కదా. అనగ అనగ రాగ మత్స్య ఇల్లు నుండు, తినగ తినగ వేము తీయనుండు, సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఆ రకంగా ఉంటాయి ఈ పద్యాలు. మొదటి పద్యం. గాలి తగుల కలియు ప్రాణవాయువు తోడ, నీట భగ్గు మనచు తేలియాడు, 10కొకటి కలిపిన సంఖ్య దానిదనగా, చెప్పరమ్మ దాని పేరు మీరు. స్టూడెంట్స్ యూ కెన్ చాట్. పార్టిసిపెంట్స్ అంటే వాళ్ళకి వాయిస్ ఉంటుందా కదండి? కొద్దిగా డిస్టర్బ్ అవుతుంది మేడం, చాలా వాయిస్ ఉండదా? దే ఆర్ టైపింగ్ మేడం, చాటింగ్. దే ఆర్ చాటింగ్ సోడియం ఆక్సిజన్, దే ఆర్ గివింగ్ ద ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారా? అలాగా అంటే చాట్ లో చూడాలేమో. కిరీట్ గివెన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. కిరీట్ ఎవరు? సోడియం. సోడియం. సో చాలా చాలా సంతోషము, సరిగ్గా చెప్పారు. అయితే దీనికి వివరణ కూడా మీరు ఇవ్వగలుగుతారు. సరేలేండి, అయితే ఇది మీకు వాయిస్ ఉంటుందేమో అనుకున్నాను. సరే, అందరికీ తెలిసిన విషయమే. సిన్స్ సోడియం is a very reactive metal, it tends to react with oxygen to form sodium oxide, and this is as an unstable compound and soon reacts with hydrogen to form sodium hydroxide, because this is how it reacts if it is exposed to air. ఆ తర్వాత ఇదిగో ఇది నీట బుగ్గు మనచు తేలియాడు. ఇదిగో దిస్ ఇస్ ద థింగ్, యు నో ఎవ్రీథింగ్. సో దిస్ ఇస్ ద సోడియం. 10కొకటి కలిపిన దాని సంఖ్య దానిదనగా అంటే ఇది సోడియం అటామిక్ నెంబర్ 11.
అద్వైత, వర్షిని 10th క్లాస్ వీళ్ళందరూ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ చెప్పారు. కంగ్రాచులేషన్స్ అమ్మా. ఓకే, కనిపిస్తుంది మేడం. సోడియం వచ్చేసింది. సోడియం కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ ఏవో ఇవన్నీ పక్కగా వచ్చేసేయండి, నాకు ఏంటో తెలియటం లేదు. కొత్తగా ఏం లేదు మేడం. స్క్రీన్ మీద అయితే సోడియం అటామిక్ నంబర్ ఉంది, అటామిక్ వెయిట్ ఉంది. అదే నెక్స్ట్ ఇది పెడితే అది మీ పిల్లల పేర్లు దీనికి అడ్డంగా వచ్చాయి. నెక్స్ట్ వచ్చింది మేడం, ఉల్క జారి పడగా దొరికే లోహం ఒకటి. అది ఉల్క జారి పడగా దొరికే లోహం ఒకటి, తుప్పు పట్టు గాలి సోకినంత కలదు మ్యాగ్నెటైట్ నందు రుధిరమందు, చెప్పరమ్మ దాని పేరు మీరు. ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయండి? వస్తున్నాయి మేడం. ఉల్క జారి పడగా దొరికే లోహం ఒకటి, తుప్పు పట్టు గాలి సోకినంత కలదు మ్యాగ్నెటైట్ నందు రుధిరమందు, చెప్పరమ్మ దాని పేరు మీరు. చెప్పారు మేడం. మ్యాగ్నెటైట్ అంటే దాని తాలూకు ఫార్ములా చెప్పగలుగుతారా? ఒక కీర్తన లక్ష్మి కూడా ఐరన్ అని పెట్టారు మేడం. ఐరన్ అని పెట్టారా? చాలా మంది సంజన మ్యాగ్నెటైట్ అనేది మ్యాగ్నెటైట్ ఏంటమ్మా? అది ఐరన్ యొక్క ఓర్ మేడం. ఐరన్ యొక్క ఓరు. ఓకే, దాని నుంచి ఐరన్ తయారు చేస్తారు. దాని తాలూకు ఫార్ములా చెప్పగలుగుతారా మ్యాగ్నెటైట్ ది? Fe2O3. MgCO3 మ్యాగ్నెటైట్. నో ఇది ఇక్కడ ఇది ఐరన్ సార్. మ్యాగ్నెటైట్ అని ఎందుకు పేరు వస్తుందమ్మా దానికి? సరే, వర్షిని వీళ్ళందరూ వేరే వస్తుంది. ఉల్క జారి పడగా దొరికే లోహం ఒకటి అంటే ఐరన్ అని పెట్టారంటున్నారు కదా మేడం. అది దానికి అట్రాక్ట్ అవుతుందని పెడుతున్నారు పిల్లలు. నేను వాళ్ళు మాట్లాడగలుగుతారు అనుకున్నాను. దిస్ ఈ ఉల్కా ఈజ్ మెటీరియరైట్ ఫౌండ్ ఇన్ 1864. దిస్ ఇస్ ద ఫిగర్ ఇన్ సహారా. దిస్ కంటైన్స్ ఐరన్ అండ్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఐరన్ మెటీరియరైట్. అంటే ఉల్కా ఇందులో చాలా ఐరన్ దొరికింది. అసలు మొట్టమొదట ఐరన్ ఉల్కల్లోనే దొరికింది, తర్వాత తయారు చేయడం అయింది ఎక్స్ట్రాక్షన్. తుప్పు పట్టు గాలి సోకినంత. ఎవరు చెప్పారు? Fe3O4 మ్యాగ్నెటైట్ ఈస్. మాట్లాడగలుగుతున్నారా? ఓకే మేడం, అన్మ్యూట్ చేసాం. పిల్లలు మాట్లాడతారు సార్ మేడం. అదే పిల్లలు చదివితే బాగుంటుంది. అమ్మ మ్యాగ్నెటైట్ ఫార్ములా నేను తీసేస్తా, ఇప్పుడు చెప్పగలుగుతారా మ్యాగ్నెటైట్ ఫార్ములా? Fe3O4. Fe3O4 అంటే 3 ఐరన్ ఆటమ్స్, 4 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్. ఇదేమో ఫెరస్ ఆక్సైడ్, ఫెరిక్ ఆక్సైడ్ కలిసి ఉంటాయి. ఇది మ్యాగ్నెటైట్ అనమాట. Fe3O4 మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఇదిగో ఇక్కడ మ్యాగ్నెట్ చూపిస్తున్నాను నేను, అందుకే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కనుక ఇదైంది. అమ్మా మీరు ఈ పద్యం ఒకసారి చదవండి. మీరు గాలి సోకినంత నందు రుద్దిరమందు చెప్పరమ్మదాని తుప్పు అంటే తెలుసా? తుప్పు అంటే రస్ట్ దాని తుప్పు పట్టి గాలి సోకినంత కలదు మ్యాగ్నెటిక్ నందు చెప్పరమ్మ దాని పేరు మీరు. లోపల ఒకసారి చదువుకొని బాగా పైకి చదవండి అమ్మా ఎవరో ఒకరు. దొరికే లోహం ఒకటి, తుప్పు పట్టు గాలి సోకనంత కలదు మ్యాగ్నెటైట్ నందు రుధిరమందు. రుధిరం అంటే రక్తం అమ్మా. చెప్పరమ్మ దాని పేరు మీరు. చెప్పేశారు కదా దాని పేరు మీరు.
ఎవరెవరు? అంటే ఐరన్ అమ్మా, అది రస్ట్ అని చెప్పారు కదా సారు. ఇదిగో హిమోగ్లోబిన్ లో ఐరన్ ఉంటుంది కదా, ఇది ఇట్లా ఈ బొమ్మ వేసాను చూడు, ఇది మొత్తం అన్నమాట. ఇదిగో నేను మరోసారి పద్యం చదువుతానమ్మా, వినండి. ఉల్క అనగానే మెటీరియట్ అన్నమాట, ఆకాశం నుంచి ఉంటుంది, భూమి మీదకి వస్తూ ఉంటాయి, పడుతూ ఉంటాయి. వాటిల్లో లోహాలు ఉంటాయి, ఆ లోహాల్లో మన ఐరన్ అందులోనే మొట్టమొదటిసారి దొరికింది మనకి. అందుకని ఉల్క జారి పడగా అంటే ఎక్కడ పడింది? మన భూమి మీద పడింది. ఉల్క జారి పడగా దొరికే లోహం ఒక లోహం దొరికింది. అదేమిటి ఆ లోహము, అదేమిటో దానికి కెమిస్ట్రీ క్లాస్ అయితే మేడం మామున్నాడు కదా. పిల్లలు మీరు వేరే విషయాలు మాట్లాడకూడదు, బాగా వాయిస్ వస్తుంది. తుప్పు పట్టు గాలి సోకినంత, తుప్పు అంటే రస్ట్, ఐరన్ ఏమో తుప్పు పడుతుంది కదా, అదేనమ్మా. ఇది ఐరన్ అని చెప్పారు మీరు, దీని అటామిక్ నెంబర్ 26. ఇది చదువుకోరమ్మా, ఈ పద్యం చదవండి అమ్మా ఎవరైనా. కాంతి సోక నల్ల నాగు దానిపై లేడు హైలైట్లు నిటజేరి శుద్ధి చేయగలదు. వెలుగు మీద పడిన వేణు తిరుగుచు పోవు చెప్పరమ్మ చెప్పండి అమ్మా ముందు చదివాక. శుద్ధి చెయ్యగలదు, వెలుగు మీద పడిన వేణు తిరుగుతూ పోవు చెప్పరామ్మ నీ పేరు మీరు. గుడ్. హ్యాలైడ్స్ ఏంటో చెప్పండి, హ్యాలైడ్ అంటే ఏంటో. క్లోరైడ్. హ్యాలైడ్లు దాని హ్యాలైడ్లు, ఈ ఎలిమెంట్ తాలూకు హ్యాలైడ్లు. ఇవి తెలిసిందా ఎవరో ఈ ఎలిమెంట్? ఇక్కడ ఈ బొమ్మల్ని బట్టి చెప్పగలుగుతారా? చెప్పలేరు. తెలిసిందా ఈ ఎలిమెంట్ ఏమిటో? ఆలోచించండి. ఇగో ఈ అద్దంలో ఈ బాబు కనిపిస్తున్నాడు కదా, దేని మీద పడితే వెలుగు వెనక్కి వచ్చేసి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అవుతుంది. సిల్వర్ నైట్రేట్. సిల్వర్ హ్యాలైడ్. హ్యాలైడ్స్ అంటే సిల్వర్ దాని హ్యాలైడ్ అంటే సిల్వర్ హ్యాలైడ్స్. అవి సిల్వర్ క్లోరైడ్, సిల్వర్ బ్రోమైడ్, సిల్వర్ హైడ్రైడ్. వీటి మీద కాంతి పడితే అవి నల్లగా అయిపోతాయి. అందుకే ఈ సిల్వర్ బ్రోమైడ్ దీని మీద ఉంటుంది కనుక మనకి ఈ ఫోటోగ్రఫీలో వాడతారు. నీట చేరి శుద్ధి చేయగలదు. నీటిలో ఇగో ఈ నీరు ఉంది కదా, ఇందులో సిల్వర్ వేస్తే అది శుద్ధి చేస్తుంది అనమాట. వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ కి నానో పార్టికల్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ వాడతారు. అది వరకు రోజుల్లో సిల్వర్ ని మనం నీళ్ళల్లో కూడా వేసి, పూర్వీకులు సిల్వర్ నాణ్యాలని నీళ్ళల్లో వేసేవారు. ఇగో when silver chloride is left exposed to sunlight, it decomposes to black metallic color. ఇగో రియాక్షన్. సిల్వర్ అండ్ క్లోరిన్ గ్యాస్ ఇస్ ఇవాల్వ్డ్. అప్పుడు ఇది సిల్వర్, ఇదేమో ఎలా ఉంటుంది? గ్రే కలర్ లో ఉంటుంది. దిస్ ప్రాపర్టీ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫోటోగ్రఫీ. దిస్ ఈస్ సిల్వర్ బ్రోమైడ్. సిల్వర్ ప్లస్ బ్రోమైడ్. తర్వాత సిల్వర్ కాయిన్స్ వర్ యూజ్డ్ ఫర్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ వాటర్. సిల్వర్ కాయిన్స్ వేసేవారు నదుల్లోను, బావుల్లోను. ఈ నానో పార్టికల్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ ని ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ సిల్వర్ కి వాడతారు. ఇప్పుడు ఎవరైనా మళ్ళీ ఈ పద్యం చదవండి. కాంతి సోక నల్ల నగు దాని హైలైట్ వెలుగు మీద పడిన వేణు తిరుగుచు చెప్పరమ్మ దాని పేరు. కాంతి సోక నల్ల నగు దాని హైలైట్లు నీట జారి శుద్ధి చేయగలదు, వెలుగు మీద పడిన వెలుగు చెప్పరమ్మ దాని పేరు మీరు. అంటే సిల్వర్ అని చెప్తున్నారా మీరు? వెండి. ఇదిగో ఇది 47 దాని నెంబర్ అని. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఊరికే ఏదో కెమిస్ట్రీ క్లాసులో కాకుండా సరదాగా మనం పొడుపు కథల్లాగా నేర్చుకుంటున్నాం అన్నమాట. పొడుపు కథల్లా మీ ఒకరికొకళ్ళు అడిగి
మీరేమో అడిగి ఆడుకోవచ్చు. ఈ పొడుపు గదులు మీరు ఒకరినొకరు అడిగి మామూలుగా సరదాగా మార్పులు వేసుకుని చేసుకోవడం కోసం గాను ఇవి తయారు చేయడం అయింది. మొట్టమొదటి చూడు, గాలి తగుల కలిగి ప్రాణవాయువు తోడ నీట బగ్గు మనచు తేలియాడు 10 కలిపిన సంఖ్య దాని దనగా చెప్పరమ్మ దాని పేరు మీరు. సోడియం మీద ఒక పద్యం రాయడం జరిగిందమ్మా. ఇది వెంటనే మీరు సోడియం అని చెప్పడమే కాకుండా దానికి చెప్పాలన్నమాట. ఏం జరుగుతుంది, కలియుగు తగులు ప్రాణవాయు తోడ తగిలితే ఏమవుతుందో ఆ రియాక్షన్ మీరు చెప్పగలగాలి. అలాగే నీట బగ్గు మనసు తేలియాడు అంటే రియాక్షన్ చెప్పగలగాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ అని అనుకుంటారట. అది ఇది 10 కలపడం అంటే దాని అటామిక్ నెంబర్ 11, అందువల్ల అది సోడియం అని చెప్పాలి. ఆ విధంగా ఇవి చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఇంటరాక్టివ్ గా మీరు ఉండాలి. అది అలాగే ఇది కూడా ఉల్క జారి పడగ దొరికే లోహం ఒకటి అంటే ఉల్క అంటే ఏమిటో చెప్పాలి. దాని గురించి కొన్ని ఉదాహరణలు అవి చెప్పి మీ పిల్లలు ఒకరికొకరు చెప్పుకోవాలి. పద్యం చదువుకోవాలి. చదివి మీరు చెప్పమాలి. ఇప్పుడు సావిత్రి అని ఒక అమ్మాయి ఉందనుకోండి, లేకపోతే రమేష్ అని ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడండి, సావిత్రి రమేష్ అడుగుతుంది. ఇది ఇలాగా ఉల్క జారి పడగ దొరికే లోహం ఒకటి తుప్పు పట్టు గాలి సోకినంత కలదు మ్యాగ్నెటైట్ నందు రుజరమందు చెప్పరమ్మ దాని పేరు మీరు. దాని పేరు ఏమిటో చెప్పు అని అడిగితే వాడు వెంటనే ఐరన్ అని చెప్తాడు. రైటే, కానీ దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడగాలి. ఉల్క అంటే ఏంటి, ఎందుకు అది అందులో ఉన్న లోహం అంటే ఎప్పుడు దొరికింది, ఎక్కడెక్కడ దొరికింది, తుప్పు పట్టు గాలి సోకినంత తుప్పు అంటే ఏమిటి, ఆ చర్య ఏమిటి, ఆ చర్య అని చెప్పు అని అడగాలి. అలాగే కలదు మ్యాగ్నెటైట్ నందు అంటే బాగానే ఉన్నది, కానీ బాగానే ఐరన్ అని చెప్పావు, కానీ మ్యాగ్నెటైట్ అంటే ఏమిటి, దాని ఫార్ములా ఏంటి అని చెప్పాలి. రుధిరం అంటే ఏమిటి, రక్తమా అని చెప్పి అడిగి ఆ రక్తంలో ఎక్కడ ఉంది, హిమోగ్లోబిన్ లో ఉంది అని మీ ఫ్రెండ్ రమేష్ అడిగితే సావిత్రి చెప్పాలన్నమాట. ఆ విధంగా మీరు ఆడుకోవడం కోసం గాను ఇవి తయారు చేయడం జరిగిందమ్మా. అర్థమైందమ్మా ఇది సంగతి మీకు, ఎందుకు ఇలాగా పద్యాల రూపంలో పెట్టడం జరిగిందో. అలాగే ఇప్పుడు ఇది ఉందనుకోండి, ఇది చదువుతారు. ఎవరో ఒక బాలుడు ఉన్నాడు, మీ క్లాస్ పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటారనుకోండి, ఏదో రమ్య అన్న అమ్మాయి ఉన్నది. రమ్య అన్న అమ్మాయి ఏమో సావిత్రి అన్న అమ్మాయిని అడుగుతోంది. ఏమని అడుగుతోంది, కాంతి సోక నల్లనగు నా హైలైట్లు నీట చేరి శుద్ధి చేయగలదు వెలుగు మీద పడిన వెనుతిరుగుచిపోవు చెప్పరమ్మ దాని పేరు మీరు అని అడుగుతోంది. అప్పుడు ఏం చెప్పాలి, తన రమ్య దానికి ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఎలా చెప్పాలి, కాంతి సోక నల్లనగు నా హైలైట్లు. కాంతి అంటే వెలుగు, అంటే వెలుగులో పెడితే దీని హెలైడ్లు అనగా దాని హెలైడ్లు అంటే ఇది సిల్వర్ అని ఆన్సర్ ముందు చెప్పి, సిల్వర్ హెలైడ్లు అంటే హాలోజన్స్ ని కలిసిన వాటిని హ్యాలైడ్స్ అంటారు. అంటే సిల్వర్ క్లోరైడ్, సిల్వర్ బ్రోమైడ్, సిల్వర్ ఐడైడ్, ఇవి హ్యాలైడ్స్. ఈ హ్యాలైడ్స్ కి వైట్ కాంతి మీద పడితే అంటే ఎక్స్పోజ్ చేస్తే కాంతికి వెలుగుకి అవి నల్లబడతాయి. ఎందుకు నల్లబడతాయి అనేది ఆ రియాక్షన్ చెప్పమని అడగాలి. నువ్వు నీ ఫ్రెండ్ ని అడిగితే ఆమె చక్కగా చెప్పాలి, బోర్డు మీద రాసి చెప్పగలగాలి. చెప్తే అక్కడికి ఈ పద్యపాద నువ్వు చెప్పగలిగినట్లయింది. అలాగే నీట చేరి శుద్ధి చేయగలదు అంటే వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ కి సిల్వర్ వాడతారని, ఏ విధంగా అది ప్యూరిఫై చేస్తుందో ఏమిటో దాని గురించిన కథలు ఏమిటో తెలుసుకొని నీ ఫ్రెండ్ చెప్పాలి. అలాగే వెలుగు మీద పడిన వెలుగు తిరుగుచిపోవు అంటే దానికి రిఫ్లెక్ట్ బాగా దాని మీద పడిన వెలుగంతా బ్యాక్ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. రిఫ్లెక్టింగ్ దానికి చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఆల్మోస్ట్ 99% కాంతి దాని మీద పడింది, వెనక్కి వచ్చేది, రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్స్. అందుకే అద్దాలు తయారవుతుంది. అందుకే మనం అద్దంలో చూసుకుంటే మన మొహం మనకు కనిపిస్తుంది. అద్దంలోంచి లోపలికి కానీ అలా వెళ్ళిపోదు కదా, లైట్ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. అది ఆ అద్దం వెనకాతల సిల్వర్ లైనింగ్ ఇస్తారనమాట. సిల్వర్ లైనింగ్ ఉండడం వల్ల అద్దం వెనకాతల ఈ అద్దం మనకి కనిపిస్తుంది. సిల్వరింగ్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ అంటారు. ఇది వరకు సిల్వరింగ్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ కి సిల్వరే వాడేవారు. అదా అనమాట. ఈ విధంగా విషయాలు తెలుసుకోవడానికి మనకి ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ ఆడుకోవడానికి, మామూలుగా ఏదో క్లాస్ లో క్వశ్చన్ వేయడం సమాధానం చెప్పడం అని కాకుండా ఒక పద్య రూపంలో సరదాగా మీరు ఒకరినొకరు చెప్పుకుంటూ ఆడుకునేటట్టుగా ఇది ఒక పొడుపు కథలు అని అందుకే అన్నాం. అంటే పేరు చెప్పటం లేదు కదా, మనం ఎలిమెంట్ ఏదో చెప్పటం లేదు, దాని ప్రాపర్టీస్ చెప్తున్నాము. ఆ ప్రాపర్టీని బట్టి మీరు ఆ ఎలిమెంట్ ఏమిటో తెలుసుకొని చెప్పాలి. ఇది లేకపోతే ఒక క్లాస్ లో మీకు మీరే ఇది చదివి ఎవరైనా చెప్పండి అని మీ క్లాస్ మీ మమ్మల్ని ఒక రోజు ఎప్పుడైనా కలుసుకొని ఇట్లా కూడా మీరు ఆడుకోవచ్చు. అందుకనే ఈ రకమైనటువంటి పద్యాలు మీకోసమే తయారు చేయడం జరిగింది. కాంతి సోక నల్లనగు దా హైలైట్లు, కాంతి సోక నల్లనగు దాని హైలైట్లు నీట చేరి శుద్ధి చేయగలదు. వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ కి సిల్వర్ వాడతారు. సిల్వర్ పార్టికల్స్, నానో పార్టికల్స్ కూడా వాడుతూ ఇప్పుడు
వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ చేస్తున్నారు. వెలుగు మీద పడిన వెనుదిరుగుచి పోవు, రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, అది సిల్వరు. దీనికి ఆన్సర్ సిల్వరు అని చెప్తారనమాట. అలా అదే విధంగా ఉత్తినే ఏదో చదువుకుంటూ కప్పవడం కాకుండా మీరు ఇది కలియు క్షారములను కలియు హేళజనును చూపు ద్వంద్వ బుద్ధి చూడ చూడ మంట తగులుగానే మండిపోవునదియే చెప్పరమ్మ దాని పేరు మీరు. ఇది చూడండి ఇదేమిటో. కలియు క్షారములను, క్షారములు అంటే ఆల్కలీస్ అన్న, హ్యాలజన్లు అంటే మీకు తెలుసు హ్యాలజన్స్ ఏమిటో. చూపు ద్వంద్వ బుద్ధి చూడ చూడ మంట తగులుగానే మండిపోవునది చెప్పరమ్మ దాని పేరు మీరు. ఇప్పుడు చెప్పండి, మిగతావన్నీ చెప్పారు, దీని పేరు చెప్పండి. కలియు క్షారములను కలియు హ్యాలజన్ను చూపు ద్వంద్వ బుద్ధి చూడ చూడ. ఈ రాఘవి ఎంటర్డ్ ద వెయిటింగ్ రూమ్. కలియు క్షారములను కలియు హేళజనును చూపు ద్వంద్వ బుద్ధి చూడ చూడ మంట తగులుగానే మండిపోవునదియే చెప్పరమ్మ దాని పేరు మీరు. ఎవరైనా ఆన్సర్ ఇచ్చారమ్మా? టైం అయిపోయింది. హీలియం మ్యామ్. తప్పమ్మా. హైడ్రోజన్. కరెక్ట్. హైడ్రోజన్. హైడ్రోజన్ కరెక్ట్. అయితే మొదటి పాదం ఏమిటో చెప్పండి, ఏమిటో అవి ఏంటో. కరెక్ట్, హైడ్రోజన్ కరెక్ట్. హైడ్రోజన్. అవును కరెక్ట్. హైడ్రోజన్ మ్యామ్. కరెక్ట్ అమ్మా. హైడ్రోజన్ మ్యామ్. హైడ్రోజన్ మ్యామ్. హైడ్రోజన్ కరెక్ట్. అయితే మా మధ్య పాదం చెప్పండి ఏమిటో. కలియు క్షారములను కలియు హేళజనును. కలియు క్షారములను అంటే ఏంటి చెప్పండి, ఏదైనా కలిసిన కాంపౌండ్ పేరు ఏదైనా చెప్పండి, చెప్పగలరా? క్షారములు అంటే ఏమిటో చెప్పండి. ఆల్కలీ మెటల్స్, ఆల్కలీ మెటల్స్ పేర్లు చెప్పండి వరుసగా, చెప్పగలరా? ఆల్కలీ మెటల్స్ ఫస్ట్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అమ్మా. హైడ్రాక్సైడ్. లిథియం. చెప్పండి మేడం. హైడ్రాక్సైడ్. లిథియం. ఒక్క లిథియమే చెప్తున్నారు, ఇంకున్నాయి. సోడియం, పొటాషియం, రుబిడియం, హైడ్రాక్సైడ్, టీసియం, ఫ్రాన్సినియం. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. రైటేనా మేడం? కాదమ్మా. సోడియం. సోడియం హైడ్రోజన్ తో కలిస్తే వచ్చేదాన్ని ఏంటంటారు? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. హైడ్రాక్సైడ్ కాదు, హైడ్రైడ్. సోడియం హైడ్రైడ్. సోడియం హైడ్రైడ్. ఇలా ఇదిగో ఇది ఇది లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబిడియం, సీషియం, ఫ్రాన్సినియం ఇవి హాలైడ్లు. ఇది ఆల్కలీ మెటల్స్, వీటితో హైడ్రోజన్ కలుస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ ఏమిటివి హ్యాలజన్లు అంటే క్లోరిన్, బ్రోమిన్, ఐడిన్. ఇవి హ్యాలజన్స్ తో కలిస్తే సోడియం క్లోరైడ్, మనకేంటో హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్, హైడ్రోజన్ బ్రోమైడ్, హైడ్రోజన్ హైడ్రైడ్ అలా వస్తాయి. ఇక్కడ లిథియం హైడ్రైడ్, సోడియం హైడ్రైడ్ ఇలా వస్తాయి హైడ్రైడ్స్. ఇప్పుడు ఆల్కలీ మెటల్స్ తో కలిస్తే హైడ్రోజన్ హైడ్రైడ్ ఏర్పరుస్తుంది. అక్కడ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ +1 అవుతుంది అక్కడ. అవునా? ఇది ఇక్కడ -1. ఇది ఎలక్ట్రో నెగటివ్ కదా, ఇవి ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్. అంటే అది ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ ఎలిమెంట్స్ తోటి కలుస్తుంది, ఎలక్ట్రో నెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ వీటితోటి కలుస్తుంది కనుక చూపు ద్వంద్వ బుద్ధి అన్నాం. ద్వంద్వ బుద్ధి అంటే ఏంటమ్మా? ద్వంద్వ అంటే రెండు, ద్వంద్వ బుద్ధి అంటే డ్యూయల్ నేచర్. ఇంగ్లీష్ లో డ్యూయల్ నేచర్ అంటారు. అందుకే ఇప్పుడు మన మొదటి పాదాలు రెండు కలియు క్షారములను కలియు హేళజనును. కలియు క్షారములు అంటే లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబిడియం వాటిలో కలిసి హైడ్రైడ్లను ఏ హైడ్రైడ్లు? ఆ మెటాలిక్ హైడ్రైడ్లను ఏర్పరుస్తుంది. కలియు హేళజన్ను అంటే హైడ్రోజన్ కలిసి హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్, హైడ్రోజన్ బ్రోమైడ్, హైడ్రోజన్ హైడ్రైడ్ అలా ఏర్పరుస్తుంది. ఈ విధంగా రెండిటితోటి ఇటువైపు ఫస్ట్ గ్రూప్ తోటి అటు 7th గ్రూప్ తోటి కూడా కలిసి కాంపౌండ్స్ ని ఏర్పరుస్తుంది. అందుకన్నా చూపు ద్వంద్వ బుద్ధి చూడ చూడ అని ఎందుకన్నాము? పరిశోధన చేసి తెలుసుకోగా ఆ విషయం తెలిసింది మీకు అని. చూపు ద్వంద్వ బుద్ధి చూడ తెలుసుకుంటే మనకి అర్థమైంది హైడ్రోజన్ ఈ 2 రకాలుగా కూడా బిహేవ్ చేస్తుందని అర్థమైంది అని ఈ 2 పదాలకే అర్థం. కలియు క్షారములను కలియు హేళజనును చూపు ద్వంద్వ బుద్ధి చూడ మంట తగులుగానే మండిపోవునది. తెలుసు కదా, మంట తగులుగానే అది టప్ మన శబ్దం వస్తుంది కదా, మండిపోతుంది కదా హైడ్రోజన్ మంటలో పెట్టగానే.
కలిసిపోతుంది. ఇది ఈ విధంగా దీనికి మనకి ఆన్సర్ మనం చెప్పుకోవాలి. ఇది కూడా మీరు ఈ విధంగా ఒకరికొకరు చెప్పుకొని మీరేమో ఉపయోగించుకోవచ్చమ్మా. దీన్ని కేవలం మీతో ఆటలాగా ఆడుకోవడానికి సరదా కోసమే చేసినవి తప్ప ఇదేది కెమిస్ట్రీ క్లాస్ లాగా కాదు. కెమిస్ట్రీవే చెప్తున్నాం కానీ కెమిస్ట్రీ కాదనమాట. ఊరికే సరదాగా మనం, పైగా తెలుగు కూడా దీంతో పాటు మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఇది ఏంటంటే ఆట వెలది అనే ఒక పద్యం. ఆట వెలది అనేటటువంటి ఒక ఛందస్సుతో ఉండేటటువంటి పద్యం. మీకు తెలుగు క్లాసులో ఉన్నట్లయితే మీకు ఆ వ్యాకరణం ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, చెప్తారు. ఆ వ్యాకరణంలో ఇది ఆట వెలది అనేటటువంటి పద్య రీతి. దీనికి ఛందస్సు ఉంటుంది, ఇష్టం వచ్చినట్టు రాయడం ఉంటుంది. ఈ ఛందస్సు ప్రకారం రాస్తారనమాట. ఇంద్రగణాలు సూర్యగణాలు అని ఉంటుంది. తర్వాత ఇది ఇక్కడ కా ఉందా కనుకో, ఇక్కడ కా వచ్చింది 4వ దాంట్లో. అలాగే చూ అంటే చూడా అని వచ్చింది. మంట తగులగానే మండిపోనది. చెప్పరమ్మ దాని చేకి పేకి అలా కూలుస్తుంది అనమాట. ఆ విధంగా ఈ పద్యాలు కూర్చడం అయినటువంటిది. అది మీరు ఒకరితో ఒకరు చదువుకొని చెప్పుకొని మీరు ఒకరు క్లాసులు సరదాగా మీ అంతటి మీరే, ఏ టీచరు అవసరం లేకుండా, టీచర్ లేకుండా ఆల్రెడీ మీరు చదువుకున్న తర్వాత ఏమని ఇవన్నీ మీరు మామూలుగా చిన్న క్లాసుల్లో చదువుకునేవే నేను అందాక ఇవ్వడం జరిగింది. అని చేత మీరు ఈ విధంగా ఆడుకోవచ్చునని చెప్పడం జరిగింది. నమస్కారం అమ్మా, మీ మాస్టర్కి నమస్కారము. ధన్యవాదాలు మేడం. తక్కువ సమయంలో నేనేమి చేయలేకపోయాను. చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మేడం. ఎందుకంటే పిల్లలకు క్యూరియాసిటీ, ఈ ప్రోగ్రామ్ పేరు కుతూహల్ ప్రోగ్రామ్. కుతూహల్ కాబట్టి వాళ్ళ లోపల పద్యం చదువుతూ నీళ్ళలో పడ్డప్పుడు పగ్గుమన్ను అంటే అది ఒక క్యూరియాసిటీ, అంటే దాని రియాక్షన్ కూడా తెలిసిపోతుంది. రియాక్షన్ కూడా వాళ్ళు దాన్ని ఎంతైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మేడం. విజ్ఞాన తెలంగాణ తరపున వైపు నుండి, మా విద్యార్థుల వైపు నుండి కూడా మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు మేడం. చాలా బాగా యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయి మేడం. అంటే పిల్లలకి లాంగ్వేజ్ స్కిల్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. చాలా డీప్ గా, అంటే వాళ్ళ పరిశీలన, వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్ స్కిల్ కానీ ఏదైనా కొంచెం కుతూహలంగానే ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం మేడం. ధన్యవాదాలు మేడం. ధన్యవాదాలండి. ఉంటాను సార్. నమస్కారం. పిల్లలందరికీ ఆశీస్సులు. ఓకే మేడం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you, ma'am. Let's stay back. We'll have Shanti Mantra. Before winding up. Thank you, ma'am. అందరూ కూడా రేపు కూడా కరెక్ట్ ఒక 5 minutes బిఫోర్ జాయిన్ కండి. All of you join. Okay. Shanti Mantra. Thank you, sir. Okay, sir. సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయా, సర్వే భద్రాని పశ్యంతు, మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శుభరాత్రి. అందరూ కూడా రేపు కొన్ని పద్యాలు ఎవరైనా తీసుకోండి, కొన్ని ఇలా ప్రయత్నాలు చేయండి, మనం గేమ్ ఆడదాం. ఓకే, హోంవర్క్ ఫర్ యూ ఆల్. ఓకే, నమస్కార్, ప్రణామ్. Thank you, sir. Pranam, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Madam, share